Announcements. Yes, Honourable Prime Minister. Madam Speaker, it is with a feeling of great sadness and a sense of personal loss that we learnt of the passing away of Rajeshwar Kailash Prayag, former President of the Republic. Madam Speaker, words fail me to express my thoughts and feelings on the death of so close a friend of such long years. Although I knew that his health was deteriorating and that he was fading away from us, such was the strength of this tie that the cutting of it feels like the uncandiest wrench and the cruelest shock. It is a reminder that in the midst of life, we are in death. Kailash Prayag was born on the 12th of December 1947 in Kanfukro, and he had his primary schooling at the Sri Shambhunath Government School and his secondary education at the Mauritius College in Cupip. He came from a very modest family. Since a very young age, he used to help his father daily in his job as a milkman. He would walk behind him, pushing his bicycle loaded with the traditional milk containers in those days, helping in the arduous trip from Kanfukro to Cupip to deliver milk. Once in Cupip, Kailash would rush back to school to pursue his studies. By dint of hard work and discipline, he ascended the ladder of success. What stood him apart, Madam Speaker, was his unwavering loyalty. He would be there through all trials and tribulations, come hell or high water. Those who have worked with him, who knew him, describe him as the perfect gentleman with a formidable memory. Madam Speaker, Kailash Prayag was a man of exceptional gravitas who personified humility, dignity, and integrity. Former Attorney at Law, Kailash Prayag joined the Mauritius Labour Party in 1973, marking the beginning of a long and distinguished political career. His first electoral success came in 1976 when he stood as candidate under the banner of the Independence Party in constituency number 15, La Caverne-Phoenix, and was elected first member. On the 12th of June 1979, he was elected deputy chairperson of committees. In April 1980, he was appointed Minister of Social Security, a portfolio which he held until the dissolution of Parliament in June 1982. Despite his defeat in the 1982 general elections, he made a strong return in 1983 and was elected third member for constituency number 17, Cupip and Midlands. In January 1984, Mr. Prayag was appointed Minister of Health till December 1985. He was persuaded not to contest the 1987 general elections, but he held the post of Secretary General of the Labour Party from 1987 to 1991. Mr. Prayag also served as the President of the Labour Party from 1991 to 1996. In 1991, he contested the general elections under the banner of the Alliance Parti Travailliste PMSD, but was not returned. In 1995, he stood as a candidate under the banner of the Alliance Parti Travailliste MMM in the constituency number 15, La Caverne-Phoenix, and was elected third member. He was appointed Minister of Economic Planning, Information and Telecommunications from January 1996 to June 1997. In July 1997, Mr. Prayag was appointed Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Trade, a portfolio which he occupied till September 2000. On the 12th of March 1998, Mr. Prayag was conferred the title of Grand Officer of the Order of the Star and Key on the Indian Ocean, GOSK, for outstanding contribution to the advancement of Mauritius. In 2000, he stood as a candidate for the general elections under the banner of the Alliance Parti Travailliste PMXD in constituency number 11, Vieux-Grand-Port and Rosebel, and was not returned. In 2005, Mr. Prayag did not contest the general elections, and on the 12th of July 2005,
he was elected Speaker of the National Assembly, a role that he carried out with distinction until July 2012. On the 12th of March 2009, Mr. Parag was elevated to the rank of Grand Commander of the Order of the Star Elchi of the Indian Ocean. On the 20th of July 2012, he was elected as 5th President of the Republic of Mauritius by the National Assembly. He resigned from that office on the 29th of May 2015. In 2013, he was honored with the Pravasi Pariyati Samman by the Government of India, reflecting his strong ties with the Indian diaspora and his commitment to international cooperation. Madam Speaker, Kailash Parag devoted his life to public service. It is an immeasurable loss for the party he served and also for the country. Madam Speaker, may I request you to kindly direct the clerk to convey the deep condolences of the Assembly to the spouse of Mr. Parag and his family members. And with your permission, may I invite you, Madam Speaker, invite the House to observe 1 minute of silence as a tribute to Mr. Parag. Thank you, members. Honourable Leader of the Opposition. Oh, I'm so sorry. I'm sorry. Honourable Deputy Prime Minister. Madame le Speaker, je me joins à tout ce que le Premier ministre vient de dire. Madame le Speaker, j'avais beaucoup d'estime et d'amitié pour feu Kailash Parag. Madame le Speaker, c'est un vrai sage qui s'en est allé, un homme d'honneur, de principe et de courage. Je vous demanderai, moi aussi, d'adresser à sa famille, à ses proches, mes plus sincères condoléances. Merci. Leader of the Opposition. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, on behalf of the opposition, I associate myself with the tribute paid by the Honourable Prime Minister and the Deputy Prime Minister to late Mr. Kailash Parag, former President of the Republic, former Speaker of the National Assembly, and former Deputy Prime Minister. I have had the opportunity to know him personally when he was Speaker of the National Assembly. He was a well-respected politician et un digne fils du sol. Il a marqué l'histoire de notre pays et il laisse un héritage politique important pour les générations à venir. May I kindly request you, Madam Speaker, to direct the clerk of the National Assembly to convey our deep condolences to the bereaved family. Thank you, Madam Speaker. Thank you. Honourable members, I associate myself with the tribute paid to the memory of Mr. Rajkeshwar Kailash Parag, who was also former Speaker of the National Assembly, by the Honourable Prime Minister, the Honourable Deputy Prime Minister, and the Honourable Leader of the Opposition. I have known Kailash Parag since July 1974, when I started practicing at the bar, and he was already an attorney. We had many common friends. We kept very good relations throughout the years, despite being on opposing sides in the National Assembly sometimes. I direct the clerk to convey the deep condolences of the Assembly to the bereaved family. Thank you. Papers, none. Question. Madam Speaker, I'd like to raise a point of order, Yes. if you will allow me. Under Section 42 of our standing orders,
to the effect that on Friday, 20th of June, 2025, the Deputy Prime Minister, Honourable Paul Béranger, made unprovoked remarks to my address by calling me a cochon, which is both insultive and offensive. I would therefore request that the Honourable Deputy Prime Minister be asked to apologise to the House and to withdraw his remarks. Honourable Member, I was not expecting you to raise this at this point, but the Honourable Deputy Prime Minister has already talked to me and expressed his desire to withdraw these words. Honourable DPM. As you just said, I withdraw the word cochon addressed to the member, but I do not agree at all that it was unprovoked. We can't go on like this. This is a solemn moment. He's withdrawn. He's withdrawn. Yes, Honourable Leader of the Opposition. Yes, before I put my PNQ, Madam Speaker, in the same vein, I raised a point of order also, and I'm waiting reply from the seat, Madam Speaker. Yes, of course, I'm following even if I'm not here. And I have spoken to the Deputy Prime Minister. He will deal with this after lunch, okay? Deputy Speaker. I'm sorry. Deputy Speaker. He will deal with this issue. You were supposed to write to me, but I didn't get anything. He will deal with this issue because I think he's looking at the proceedings on that day. So let him deal with this when he comes after lunch. Your PNQ, please. Thank you, Madam Speaker. I've given notice of the following private notice question addressed to the Honourable Minister of Social Integration, Social Security and National Solidarity, whether in regard to the board of the National Empowerment Foundation, he will, for the benefit of the House, obtain information as to the names of the applicants who responded to the expression of interest published on 16th January 2025 for appointment as directors to serve thereon, indicating the qualifications and experience thereof, further indicating the names of the 8 persons who form part of the interview panel, and B, successful candidates and their respective experience in poverty alleviation. Yes, Minister. I would like to thank the Leader of the Opposition. I'm in the lucky list of the Leader of the Opposition, being the subject of a PNQ within 7 days. That's fine. In regard to the main issue of the PNQ, I wish to inform the House that I have obtained information as to the names of the applicants who responded to the expression of interest published on the 16th January 2025. I have sought advice from the SLO. The SLO has no objection that the list be provided for consultation to members of the National Assembly, to be tabled for consultation, and I will now consult the data protectioner because the list, we have 269 people who have applied, and upon guidance of the Data Protection Commissioner, I will table the list of all the applicants, including their full CVs. That's for the first part of the question. In regard to section A of the question, that is person who form part of the interview panel, I wish to inform the Leader of the Opposition that there is no such obligation, no such mechanism provided under law and under the Constitution of the National Empowerment Foundation. So I do not wish to reply, but however, I will reply to the question saying that all the 269 expression of interest was submitted, and I delegated my junior minister to assist me in sorting and processing these 269 expression
of interest. My junior minister constituted a team to process these 269 expressions of interest, and I selected the members, the proposed members of the board, and submitted to all the legal mechanism provided in the Constitution of the National Empowerment Foundation and to Cabinet, as provided in law. In regard to Section B of the PNQ, successful candidates and their respective experience in poverty alleviation, I am tabling a list of all the successful, I would say, people, or a person who expressed their interest and those selected by me, and I am submitting the list. During the course of this session, today or tomorrow, I will also submit, because 269 CVs, it's something I need to have a suitcase to bring it here, but I will bring it here for the CVs, not for the members who have been selected and nominated by Cabinet to sit in the National Empowerment Foundation. This would be my answer, Madam Speaker. Thank you. Your first. Yes, thank you, Madam Speaker. I think very rare occasions that we see a minister taking on himself for saying, I do not wish to reply to a question. May I ask the Honourable Minister to inform the House where the interview for the selection of the directors took place and whether the members of the interview panel are members of the Résistance et Alternative political party? Minister. Yes, as I informed the House, there is no such provision for any interview or selection panel in law. And I directed the junior minister to constitute a team. Yes, I could have wake up in the morning and draw the list of the people who I would nominate to the board. But I decided, as an innovative idea, to open an expression of interest. This is the first time that this occurred in the country. I talked to my colleague in the government. They do appreciate this, and they stated that it was innovative. Maybe we should imagine doing it collectively at one point in time. Then the expression of interest is the first time in history that this process was carried out by a minister. This is our contribution to enabling people that we don't know, who are qualified, who have experiences, to apply. And we opened this, and then I had 269 letters. I delegated the junior minister, who by law and his letter of appointment is supposed to assist the minister. He assisted me. He constituted a team, and the team constituted of people that I trust. That's very important. The people that I trust. And I must also say that it is not an application, it is not an application for an appointment, but an expression of interest for nomination. Minister, the question was very clear. Yes? I understand people you trust, but answer the question. Yes, the people are Stéphane Gua, Danny Monti, Danny Marie, and Vinadula, a woman. Okay, these four people I trust because I've been struggling for 40 years, 30 years, 20 years together with them. You're still not replying to the question. Yes, please. The question was whether they were from your party. Yes, But yes. say so. And I trust people from my party. I take note the answer of the Honourable Minister, and I hope other colleague ministers will follow suit to this innovative approach for the selection process within government. Madam Speaker, We'll follow. may I ask the Honourable Minister whether the interview was carried out
within the premises of the Ministry of Social Integration, Social Security and National Solidarity? One moment. Honourable, may I speak? Honourable Leader of the Opposition, he mentioned twice, I think, there was no interview. So he was, okay. Then I'll put it differently. Whether the selection process What? was carried out within the Ministry of the premises of the Ministry of Social Integration, Social Security and National Solidarity? Straight question, straight answer. Straight answer. The selection was carried out by me, as provided in law and provided in the Constitution of National Empowerment Foundation. Wherever I think and I select, this is a matter of personal issue. Premises, Minister, the premises. I think wherever I am, when I'm in the car, I think, yeah, of course, I choose, I select the people. Now, I find it very surprising that the leader of the opposition is pinpointing the National Employment Foundation. Maybe I should remind him of how the organization was run over the previous 10 years. First, the leader of the opposition is asking these questions with respect to, and he's asking question when. Where were you when Mr. Rafik Sorefan was nominated as chairperson of the NEF? Okay? Where were you? Where were the minister? How did she select this chairperson? Let me remind you that Mr. Rafik Sorefan joined the MSM in 2017 and played an important role in the party in the 2019 elections. He is a dentist by profession. He is a dentist. May the leader of the opposition explain to the people of Mauritius, to the House, the contribution of a dentist to poverty alleviation? Now, let me bring a second case, because the leader of opposition seems interested in these issues. Where was the leader of the opposition? Please, where was the leader of the opposition? And where was the selection made for Mrs. Sheila Carpen when she was nominated on the board of the NEF in 2015 and 2019? Was it in SunTrust? Mrs. Carpen worked in the secretariat of the MSM at the SunTrust building. So the selection may have been made in the SunTrust. May the leader of the opposition considers such a position to be relevant in poverty alleviation, that is, administrative clerk in SunTrust? You should ask these precise questions. No, así. Ali, magari hindi Italia. I note that the Honourable Minister has not replied to my question, whereby I requested him to tell the House where the selection process took place. Can the Honourable Minister confirm to the House whether his colleague, Honourable Pugan Parapen, Junior Minister at his ministry, was involved in the shortlisting of the candidates and at the head of the interview panel? And does it find it normal? I already answered this question. Does it find it normal for the junior minister and members of his party to be at the interviewing panel, Madam Speaker? I'm sorry. You keep talking of interviewing panel. Okay, selection. I'm a lawyer. We have a few lawyers here. Talk of something which relates to what he said. So you're talking about the selection process? So what the question was about the junior minister? Yes. Right. I think the leader of the opposition is ill-informed, because since 16th January 2025, a public notice
was published in many newspapers and on the GIS website. It isn't my main question, Madam Speaker. Let him reply the way that he thinks he can reply. Allez. Just banane, allez. Let me read. Can I reply, Madam Speaker? If your friends allow you, they are making noise. Maybe you should keep Yes. quiet. The expression of interest, this is the title of the expression of the interest, to serve as directors on the board of the National Empowerment Foundation. It's in 9 paragraphs. I won't read it, of course, but I need to read 1 paragraph, okay? Expression of interest should be submitted to the Office of the Junior Minister of Social Integration, Social Security, and National Solidarity, Level 13, Ranganaden Sinivasan Building, Port Louis, by Monday, 27th January 2025 at latest, with mentioned expression of interest for NEF board on the left-hand side of the envelope. Late submission will not be considered. So from the first day, it was publicly, as per the function of the junior minister, all letters was addressed, it was a public information to the junior minister. And let me also inform the leader of the opposition in the House. I will refer to the letter of appointment given by the President of the Republic to all junior ministers. The function of the junior minister is to assist the minister. If the leader of opposition could have a look at these letters, then he would know that it is the function of the junior minister to assist the minister. Next question. Now, my next question, Madam Speaker. Does the Honourable Minister find it normal that one Mrs. Danny Marie, who is his companion, forms part of the selection process, and will he agree that this selection exercise is inappropriate and is a direct conflict of interest? Let me say, opinion, no, I will give facts. Danny Marie is an activist, as are the activists trusted by the junior minister and me, as Vina Dola. She has been an activist for more than 45 years. Danny Monty has been an activist and a trade unionist. Danny Marie was in front of bulldozers when bulldozers were crushing the homes of poor people in this country. Maybe the leader of opposition don't know. All Mauritius remember the coordinating work that Danny Marie did during the Waka Show. Their crime, their ecological crime. It was Danny Marie who collected and coordinated all the activities there, dealing with the craft, leisure people, dealing with the fisher folks, dealing with Mauritians all around Mauritius. Yeah, paf, good footy. Then Danny Marie collected the charlon, collected the canes, leaves, and organized the first and maybe unique ecological activities on the planet. This is what I remember from Danny Marie, and this is why I trusted and I asked the junior minister to do it. People like Danny Marie should have been given a medal in honor for what she did, together with David Sauvage, together with the others. Okay? Now, because the leader of the opposition has been asking this question, let me say that the one who will go in history and will get the medal of nepotism
in this country is the MSM government. How about Shaumila Sona Ori? God, no, of course, no. If you want to cousin of Kobita Jagnat, member of the Electoral Supervisory Commission, legal advisor to government, and pocketed millions of taxpayers' money. Let me assure the House that nobody who helped Junior Minister Parapet, nobody took a cent. A cent. Maybe they had a cup of coffee and tea. Okay? So, how about Shaumila Sona Ori? How about Maya Anumanji, Speaker of the National Assembly, High Commissioner of Mauritius in India? How about Naila Anumanji? No, I must reply. CEO of Lenscope. How about Vijaya Sampat, close friend of Anil Gayan, nominated as director of Kojak Center for 323,000 rupees a month? How about Nita Nakched? Everybody knows the close relationship between Honourable and ex-minister. Daniel Sauce? Okay. But, Madam Speaker, I am proud to have contributed to nominate people with experience. People whom I didn't know. But through the expression of interest, I got a pool of the competence of Mauritians, the knowledge, the experience of Mauritians. And it is from this pool that I chose the directors of the board. Minister, one moment. You did the selection. Of course. Not that. No, they only had processed That's the it. 262 Let him letters. finish. You want him to talk? Yes, all right. May I ask the Minister, given that the whole process has relied on persons who have no affiliations, no responsibility at the ministry over the letter, was on the letterhead of the ministry, he has in fact played Chapter 1 of the Communist Playbook, appointment by the party for position of the state. What statement? Will he now, the question is, I didn't understand. I said he has applied to the letter, Chapter 1 of the Communist Playbook, appointment Of the by the party. communists? Yes. The question is, Madam Speaker, will he now, given that the whole process has been tainted, will he now proceed with the normal that all his colleagues have done, the normal appointment process for directors, which doesn't involve members of his party taking on responsibilities of the ministry without any affiliation to it? One moment. I don't understand what is going on. As far as I can understand, he didn't even have to do that. Yeah, but he said it already. The process anew. Il reste pas beaucoup de temps. I do not agree with Honourable Juval that the process was tainted. I carried the process in accordance, strict compliance with law. I even did better. I opened the interest for all Mauritians. Maybe they should learn from Maybe. And I proceeded as per the Constitution of the National Empowerment Foundation. I proceeded as per law. Okay? Let me say, maybe the opposition don't know some of the people that have been selected. I will table the list. Let me take only one. The chairperson I have selected and brought to the cabinet for approval is Mr. I will give his name in this house, Hutes Ramburn. He is 68.
He was a former Director General of the NBC. He was the Chief Operating Officer of La Sentinelle Limited, but more importantly, since March 2007 and until 2009, he was the coordinator of the Empowerment Program, and since July 2008, he was the Executive Director of National Empowerment Foundation. I will table the CV. He is a man with great experience in many public institutions. I can say that I've nominated Mr. Utes Ramburn because of his administrative experience, but also because he was the executive director of the very National Empowerment Foundation. This is just an example. I can go on for all the 9 persons that have been nominated by me. Okay. And this is very different to what happened to the dentist. Huh? Okay. Speaker, this selection process is a blatant case of conflict of interest. On the 16th of May, Cabinet agreed to the nomination of one Mr. Axel Chenet as Chief Executive Officer of the NEF. Can the Honourable Minister inform the House whether the latter has already taken office? Let me first, because the leader opposition commented on the process. Let me inform the House that before launching this expression of interest, we contacted the State Law Office. It was upon the advice of the State Law Office that we published this public expression of interest. Green light of the SLO. And let me explain. There is nothing, nomination by ministers have nothing to do with ministry per se, because it's not a recruitment. It's in the civil service. It's not an appointment. It's not an appointment. It's only a nomination by the minister as per law, and in this case, a private company, state-owned private company. And all the opinion of the State Law Office has been sought, and we have go ahead when we receive the opinion of the State Law Office. And as for Mr. Axel Chenet, okay, I propose that he be nominated by the coming board as Director General. When the Cabinet analyzed this nomination, the Cabinet was of the opinion that I cannot and we cannot proceed with the nomination. So we let the board, the new board, sit and make proposal, and then we'll discuss. And then, but it won't be Hans Marguerite. That's for sure. Who has been nominated, who was nominated, and within 2 weeks have to resign. So it won't be Hans Marguerite, who was the former executive director of the National Empowerment Foundation under the regime of the MSM, the personification of corruption, personification of nepotism in Mauritius. Yes. We got... With regard to the nomination 4 of the minutes left. Chief Executive Officer, Honourable Minister, c'est le monde à l'envers. But may I now ask the Minister whether he will agree that this selection exercise was far from being transparent and favoured people close to his political party. Minister, short and sweet. We got... Not sweet. Bitter. On a point of order, Yes. Speaker, you see, the Honourable Leader of the Opposition has been in this House for many, many, many years. Unfortunately. And the thing is, the standing orders are very clear. You cannot phrase your questions. Madam Speaker, you cannot, according to standing orders, phrase your question in such a manner as to ask for the opinion of the Minister. And this is what he's done. This is what he's done. Read your standing orders. You've been Speaker. You are asking him for his opinion each and every time. Is it in order? When you cannot ask someone whether it is in order. That is his opinion. One moment. Leader of the Opposition, you've opened the floodgate. No, I haven't. Yes, you have, and you're repeating. You're repeating. I'm not going to give an opinion on this, a ruling on this,
You've got a few minutes left. What was your last question? Would you like to reply? Yes, last question was? I said he Yeah. favored people from his political party. Yeah, you favored people from your political party. Let him answer. I've already replied to this question. I delegated the junior minister to constitute a team of people which I trusted, of course, and I've already replied to this question. All the exercise was a transparent exercise in accordance with law, and I did more than normal. Okay, I did innovative. I decided to opt for a method, for a process that was not the same as when they nominated Mr. Rafik Sorifan. Okay, I've chosen not to do this. Answer the question. Yeah, there's nothing tainted. I'm proud of the nomination. Okay. Up to you. Giving the floor, I have one last question. Let him do his last question. Madam Speaker, in view of the seriousness of this issue, will the minister consider resigning, Madam Speaker? I have been elected. You are the leader of the opposition, and the members have been otherwise elected. I'm proud to be here. I'm doing my job with my political conviction and in good faith. Okay? But I must say, I have to say one last thing. The leader of the opposition decided to go to the Financial Crimes Commission. Okay. On the 4th of June, he went to the Financial Crime Commission. So despite this issue that we are dealing in the National Assembly is sub judice, I decided to reply to all questions. So wait your answer. And I must say, the investigation was into the alleged corruption of appointment. Okay, corruption, you have to go to the FCC and see all the MSM people. Time is up. Time is up. Minister, time is up. Thank you very much, everybody. Motion. Motion. Yes, Madam Speaker, I beg to move that all the business on today's order paper be exempted from the provisions of paragraph 2 of Standing Order 10. Yes. The question is that all the business on today's order paper be exempted from the provisions of paragraph 2 of Standing Order 10. Those in favour say aye. Those against say no. The ayes have it. Statement by Ministers none. Public Bill second reading. Yes, Honourable Minister of Land Transport. Madam Speaker, in June 2024, during a symposium at Caroline, Dr. Navin Ramgoolam had stated the following. Les prochaines élections impliquent la survie de l'île Maurice. And he was not wrong. Today, we are living this reality. The measures recommended in this budget exercise may be tough, but I believe we all must come together on them for the sake of our children and grandchildren. Having said so, I express empathy to our brothers and sisters who were eagerly looking forward for their pension payment. The Prime Minister has done it as well. He said it's not avec gaieté de cœur. But these measures are somehow needed, as has been amply explained, how their pension will be delayed in payment ranging from 5 years, 1 year to 5 years. It is indeed a very emotional issue. We are in this sorrow state of affairs because of the legacy that MSM has left us after 10 years in office. In making the increase of pension payment and electoral promise in 2014 and 2019 elections without any plan to sustain the system in time, the MSM and the Ministers of Finance has led this country into the abyss. Mr. Jagnat must instead come out and explain how he
in the current situation he left us in, would have been able to finance pension as per normal without compromising others' disposable income, their future pension, and the national debt level. The current Prime Minister and Minister of Finance has shown a lot of courage to tackle a problem that the previous government had chickened out, and I wish to commend him for his consideration for the future generation. In the Bible, it is said, "Where there is no vision, the people perish." From 2015 to 2024, I have attended almost all the parliamentary sessions, save for when I was not in Mauritius. Week in, week out, I have seen how the country was going into the abyss. And there was nothing much that we could do here in Parliament. When I heard the Honourable Leader of Opposition seeking protection from you the other day, it actually tickled my funny bone. It made me laugh. He forgot what Fakir was. Not only for his constant bullying, we were prevented from asking important questions. Questions that the former government ministers were constantly bolting away from. It was common practice for the then Prime Minister to be allowed to drag his first PQ in Prime Minister's question time for 30 minutes in order for him to get away scot-free from embarrassing questions. Questions on real debt of the country, scandals in ministries, looting of national banks, mismanagement of procurement processes, non-performing parastatals, SPVs, to mention but a few, were put away with great facility. One evening in 2017 at Saint-Élise-Goumani in Plainvert, in a meeting organized by the young wings of the Labour Party of Constituency Number 3, Dr. Navin Ramgoolam had asked me to speak. During my speech, I said from my experience from a civil servant, I did not prepare the speech on that day. I said from my experience as a former civil servant that damages that the MSM was causing will be very difficult to repair. And today, this is the fact. We can see it. The abyss is a reality. And we needed to come out of it together as one people, as one nation. The Honourable Minister Shakil Mohammed has just returned from Singapore, and he was questioning me about the pension system in Singapore. He was there last week. Madam Speaker, I started off my career in Singapore as an engineer by contributing 20% every month of my salary into the Central Provident Fund. And my employer was doing the same. And that's, I think the Honourable Utim was there at the material time when I was working. And that's the only pension there is there. It is fully contributory. Bearing in mind the emotional aspects here in Mauritius, there in Singapore, no pension is paid from government taxpayers' money. Call it by any name, be it pay as you earn, CSG. At the end, it's taxpayers' money, money of Mauritians. Since the presentation of the budget, I've made 3 public interventions. The first one was 6 days after on NBC TV. Last week, together with the Honourable U team, to school students in our constituency. And last Saturday, I intervened on Radio Plus because there was someone who was talking about the CNT. So in an impromptu manner, I was questioned for about 40 minutes by Mr. Nawaz Nubucks. On the pension system, I was off guard, but I replied to his question. Madam Speaker, I opened the book to him on radio. I told him that our pension is fully contributory. And I even asked him, do you know how much is deducted from our salary any month? Because everybody says that MPs and ministers are paid hefty pensions at the end of their career. I told him, I opened the book, and I told him, if I add my pension, if I add my family protection scheme, if I add other social contribution, there is a total of 26,000 rupees that is deducted from my salary every month. And I'm not talking about tax. Pay is another 20,000 rupees. So that's 46,000 rupees. So I explained. So if I have been a minister in this parliament for 3 mandates, it will be about 5 million rupees that I would have contributed to my own pension fund over time. It works exactly like a private pension fund. So it's fully contributory. There's a misconception outside. And he asked me about
my car facilities. I told him, you know, I'm still using Mr. Ganu's car. That is 5 years old. It has 165,000 kilometers at the odometer. It breaks down very often. My officers are telling me maybe you should consider changing that car for economic sake. And he asked me about my duty-free car. Why should it be 3 years instead of 5 years? And I gave him my own example. I said my own duty-free car is more than 4 years old. I have an Audi. It's more than 4 years old, and I will change it when the time is right. And he, you know, an overseas mission. I told him that the Prime Minister has told us travel only if there's a need to travel. And everybody is abiding by that. So there's a misconception outside. People are using MPs as excuse to criticize the measures that are needed in this budget. So, well, I had to say it because I think it is important sometimes to say things. Let me move to the land transport sector, Madam Speaker. When Mr. Jean came to Mauritius on invitation of the Honourable Prime Minister, he just suggested the creation of a road safety fund, for which the budget has made mention this year. I've had the chance to talk to the Minister of Financial Services, under whose ministry falls the subject of insurance, an important stakeholder for the creation of this fund. In his first public declaration after the budget presentation, I heard the former Minister of Land Transport, Alan Ganu, criticizing this innovative financing mechanism that seeks to ensure the long-term sustainability and effectiveness of our road safety initiatives. So I'm a bit baffled by his position on this. Let me remind him that under his ministerial watch, 26 traffic lights at critical locations for road safety had remained faulty for several months. We have initiated necessary actions to repair, and same will be functional very soon. In the new penalty point system, which will be online rather with the use of driving license counterparts, we shall introduce a bonus concept whereby drivers who have accumulated penalty points may, under certain conditions, have a reduction in the number of points accumulated. Also, it is envisaged that a special protocol be accorded to professional drivers like for buses, taxis, and good vehicles, due to the nature of their job and the amount of time they spend on the roads, which make them more vulnerable, actually. Furthermore, our commitment to road safety begins this year with a substantial financial allocation of 205 million rupees that will be invested to fund critical infrastructure upgrades across the country, and which will include, number one, improve road markings and signage. Number two, enhanced delineation in accident-prone areas. Number three, installation of additional speed calming measures. Number four, upgrades to dangerous intersections. And lastly, development of safer pedestrian crossings. Before leaving the road safety subject, let me put on record my sincere thanks to the ministers and MPs of constituency number 3 and number 2 for assisting me in plenary yesterday in sensitizing on the limitation of the size of objects to 3 meters height during procession for the forthcoming Gun, what is a Yamse, participants, and the forbidden practice of carrying electric generators on board. Now, objects during procession are limited in height to 3 meters. So the House will recall that the new regulations were applied for the Mauritius procession earlier this year, following which there were no accidents recorded, unlike previous years, as we all know. So we are expecting the same collaboration for Yamse this year. Madam Speaker, the nickname on social media, I see a nickname that is being given to me, Horseman. Because in my sector, the land transport, there are a lot of prices, a hike in prices. Like, for example, the increase in road taxes for all categories of vehicle, and the introduction of retention fee for all and personalized registration marks for vehicle. So I will talk to them about them briefly. Let me begin with the most. But Osman,
in Paris was a very important person with fantastic roads. Maybe that's what they meant. Thank you. The most contested one, Madam Speaker, is about the personalized and registration marks for vehicles. The present all registration marks are issued from number 1 to FM 2500, and from FN to ZZ followed by a number between 1 and 1000. The budget measure announced will enable vehicle owners to have a wider choice as to the range of all registration marks that will henceforth go beyond FM 2501 up to FM 9999, so more variety in numbers. Similarly, numbers FN to ZZ will also be available from 1 to 9999 in each series. This change in combination will, however, require an amendment to be brought to the definition of all registration marks in Section 2 of the Road Traffic Act. However, there have been several representations and several sometimes legitimate points put forward by those who have already paid for their numbers in the past. In order to work out what may be the most reasonable formula for this proposed budgetary measure, the number registration marks will have to be first drawn, keeping in mind the legal issues that may arise with the introduction of that fee. As regards the particular aspect, I have spoken to the Honourable Attorney General and subsequently to the Honourable Prime Minister, Minister of Finance, and the Junior Minister as well. The new management at the NLTA will work closely with the Ministry of Finance so as to expeditiously chart across the way forward in a fair, legal and reasonable manner on this budgetary measure. A thorough communication will be issued in due course. Madam Speaker, the main objective behind readjusting the prices of vehicles is firstly to address a challenge that touches the lives of countless of Mauritians. The escalating issue of road traffic congestion and also its indirect impact of those of the working class who get stuck, stressed and even delayed to work every day. I met with a representative of the Government Services Employees Association recently following a letter they had written to the Honourable Prime Minister and copied to me. Their main qualms were transportation and traffic jam related problems facing civil servants working in Eben and in Port-Louis, the same problem that applied to all Mauritians actually. Madam Speaker, the number of vehicles on our roads has increased by 46% from 2015 to 2024, reaching 722,000 vehicles as at December 2024 under the MSM regime, to the point that my friend, Mr. Khalil Elahi, had coined the following sentence: plus de voitures que des bébés qui naissent à Maurice. Indeed, last year there were a record of 35,000 new vehicles on our roads, and this government of change could not adopt a more responsible approach. Madam Speaker, more vehicles also means more road crashes and fatalities. This 46% in fleet has led to an increase of 40% in road crashes over the same period. There were nearly 40,000 of road accidents last year, a very high figure indeed. Building more roads does not necessarily improve the traffic congestion problem. The congestion con is a phenomenon that I have been talking about here in this Parliament since 2022, during the budget exercise actually, exactly 2 years ago. It simply says that more roads means more vehicles given time. The previous government has left us with 3 clear examples. The roundabouts at Eben, which I had the chance to talk to my Honourable colleague, Minister of Public Infrastructure, and that of QPIP has caused more traffic jam. The Sarge Bridge, like I mentioned in Parliament before, has led to more vehicles being on the M1, and this causes traffic jam as well at the entrance of Port-Louis. With more vehicles comes the difficulty in finding parking slots and sometimes disputes and road rages. Sound and air pollution are out of control. Our air quality has deteriorated from being 2nd position in the world to 6th position because of more vehicles coupled with the fact that our grid has become more polluting as it uses more coal today than during the days of Maurice Durable,
I think the Honourable Patrick Assebaden has explained this last week. So even the electric vehicle is today more polluting than the conventional car if it uses the CB grid. The stability of the electricity grid has become a problem as well. Charging electric cars after office hours coincide with peak time electricity demand, and this causes shortages in supply on the electricity grid. This is why our new fleet of 105 electric buses of the CNT, 100 from India and 5 from China, will be charged at off-grid, off-peak on the grid of the CEB at CNT depot. As regards increase in road prices, what we normally call as déclaration, it was done to keep up with cost of living since it was last reviewed some 15 years ago, during which period the country has experienced an average annual increase in inflation of 3.7% yearly, therefore make it a total over 15 years of more than 50% if compounded. The abolition of registration duty on the sale of and transfer of domestic pre-owned vehicles, however, seeks to encourage sale of cars within the country and will hopefully bring down the annual increase rate of additional vehicles on the road and all its associated problems. Let me now move to another measure, Madam Speaker. I am glad that the Honourable Minister of Finance has confirmed the financial provisions of 78 million rupees for the first time ever in a budget exercise for the fleet management system, which when implemented will bring many benefits to commuters, like real-time passenger information on smartphones, better planning of bus travel, NLTA to have real operational reports, government to pay strictly for services provided, improvement in service level through better compliance with timetable and bus releases. It will take some time because there is a procurement process to follow. This is the normal process of the ministry. For about 3 weeks now, there is a new management at the head of the NLTA with the coming back of former Commissioner Mr. Nabi Bakas and his deputy Mr. Apajala. It is only now that we can see daylight about how things were being done there. Applications for transfer of public service vehicles, taxis, public buses, contract buses were received as far back as 2020 and were left pending at the NLTA, which include 135 applications for transfer of taxi licenses, from individual to individual, from late licenses to their heirs, from heirs to full-time drivers, and succession, which have remained pending since 2020, 2021, and 2022, causing ruthlessly immense hardship to vulnerable families. 40 applications for transfer of contract car, contract bus, and road service licenses, 12 applications for petrol station service licenses, 1 application actually for a new station dates back to 2019. I have to say that things were left in the drawers, and I cannot possibly tell why, for obscure reasons. The new management at the NLTA has processed some 40 applications for registration certificate of works as full-time and part-time taxi drivers in taxis. The applicants have notified of outcome of the application. They have already been notified. So that is 3 weeks of work. Madam Speaker, I have so far replied to several parliamentary questions on poor service level provided by bus companies because of a weakened NLTA over the last 10 years, and that is at supervision level, which was very low. We have made provision for 11 management support officers at the NLTA to give assistance to the inspectorate cadre after that they have attended a crash course, so to speak, for them to be acquainted in the new role on the field as opposed to doing office work. They've been posted at major bus terminals like Yang Palak, North and South, Victoria Urban Terminal, Place Margeo, and Immigration Square. I shall ask the NLTA to review their placements as and when needed for them to continue to monitor bus services and compliance of operators with the approved timetables of operation on which they are paid through public funds up until the time the fleet management system is up and running. And then the system will become autonomous. Since we are at the NLTA, let me mention that a holistic business process reengineering exercise will be undertaken at the NLTA
in line with a revised digitalized plan. This was never budgeted by the previous government. Already we have launched an online MVL payment system together with my colleague, the Honourable Minister of ICT, Paiement Déclaration, also called Paiement Déclaration, which if everybody adheres to, will allow 550,000 vehicle owners to pay their road tax online. This is going to be the largest online platform for taxes in Mauritius, ahead of the MRA, which has a very good system, but which has a client base of 200,000. We have 550,000 potential customers going online for payment of declaration. So eventually we've done the calculations the other day, we can even go up to 577,000 vehicles. We are talking about cooperatives, farmers, and taxis. Since we are talking about taxi, the Cabinet of Ministers has last Friday taken cognizance of the appointment of a 33-year-old economist, Mr. Kai Young Takwan, as chairperson of the Taxi Operators Welfare Fund. He is the holder of a BSc in Economics with specialization in transport and logistic management. I hope he will bring the Taxi Operators Welfare Fund to a different level and to the satisfaction of the taxi operators community. I've spoken to Mr. Young over the weekend and suggested to him that getting taxi drivers on MoPass and other administrative issues being cleared will go a long way to facilitate their eventual payment of their declaration online, and so can they pay their monthly contribution of 300 rupees to the fund, rather than having to go there all the time to pay. This will facilitate matters. I've also told Mr. Young that he must endeavour to clear all those taxi drivers who are currently in very difficult situations and who are awaiting their due compensation from the Taxi Operators Welfare Fund according to law. Madam Speaker, the decentralization of the NLTA is yet another realization to be witnessed in the very near future. This initiative aims at bringing our services closer to our people while optimizing on our resources and promoting the customer-oriented approach. The proposed NLTA sub-office at Phoenix will also cater for a vehicle registration and transfer center with one-stop shop whereby both the NLTA and the Registrar General's Department will be housed under a single roof in the office space that was used before by Larsen and Toubro during the construction of the metro system. The renting out of this facility will bring non-fare revenue to Metro Express Limited, just like the forthcoming renting out of the ex-dormitories that Larsen and Toubro was using for its 1,050 workers as cité réussie during construction. We are working together on this to provide a large-scale facility for foreign workers to be housed there. There was a proposal to have a quarantine facility there, but the Honourable Minister of Agro-Industry has agreed not to proceed with this. So we are now awaiting clearance from the Ministry of... Yeah, good friend, yeah. We are now awaiting clearance from the Ministry of Lands. The renting of this facility will bring non-fare revenue to Metro Express Limited, just like the forthcoming renting out of the next dormitories, like I said just now. The new NLTA facilities at Phoenix and in the north and in smaller offices at Victoria Urban Terminal will alleviate the customers in the nearby regions and those of the south, such that they would not require to travel to Port Louis to undertake transfer of ownership and registration of their vehicle. A source of complaints many times we've seen on the social media. Madam Speaker, the bridge to the future cannot be conceived without a clear vision for a modern and sustainable transport system. This can be related to Metro Express Limited. Over the last few months, since I've become minister, we've worked hard to improve its finances and services. Since Metro Express Limited has been paid a total of 70.1 million rupees by Alliance Media for advertising along its properties. And here I have to thank the Honourable Stephanie Artil for questions that she had put in Parliament. So Alliance Media has paid us 70 million rupees following your question. For several years, until I became minister, that company had paid 19.9 million rupees. This is what Metro Express kept telling me. The previous administration was very tolerant towards non-payment, and one can only wonder why. The previous administration
did not do its level best for the company. That is why the deficit is 300 million rupees. To improve further the financial situation, we have closed down useless offices in Eben for which high rental was being paid. We have added 2 idling trains at peak time to better service commuters and to enhance income. We have embarked on the aggressive campaign to pas payer, de tasser, to lower fare evasion. As I had mentioned in my reply to the Honourable Anquetil last Tuesday, Parliamentary question on security services, the Board of Metro Express Limited has met on Saturday morning and has decided the following: to terminate the contract of Edmond Securities, to seek police assistance and recruit another security company, to initiate campaign so as to go cashless as from January 2026. So please, you all buy your me cards. I am confident that the annual deficit of 300 million rupees will be lowered this year. I am confident that it can be further lowered if we manage to recruit a good CEO through the recruitment process that we have embarked on, especially non-fare revenue potential that the facilities at Phoenix and Cité Richelieu can offer to the company. Madam Speaker, the National Transport Corporation is at a crossroad towards sustainable public transportation and the pressing challenges facing the national bus service. I always look at my friend Mr. Jagannath when I talk about the NTC. We had embarked on a recruitment process for a general manager, but same has not been successful as the panel chaired by the senior chief executive of my ministry, did not find the appropriate candidate. I shall brief the Cabinet of Ministers next Friday, hopefully, and a decision taken accordingly. The government of Mauritius has taken a decisive step towards modernizing our public transport system with 105 electric buses this year. I wish to inform the House that 10 electric buses out of 100 donated by the government of India and another 5 donated by the People's Republic of China are already in Mauritius. The remaining 90 electric buses from India will be shipped in 3 batches of 30 during the months of October to December 2025. Meanwhile, the CNT is pressing up with the installation of charging facilities as per established roadmap. We are monitoring closely its prompt implementation, and we are watchful of any mishaps or sabotage that could potentially happen in this very hostile environment left behind by the previous administration. The whole country knows how on one particular Monday morning, on a busy school day, 2 CNT buses caught fire and were burned completely. We are leaving no stones unturned by a thorough rotating policy to cater for all eventualities. Meanwhile, we are eagerly awaiting for the findings of the Financial Crime Commission inquiry on fake spare parts that were sold for the price of original ones, like as narrated to me by my good friend, Honourable Jagannath, bought for genuine spare parts. Fake parts bought for the price of genuine spare parts. And I hope one day FCC can talk to him, because he has all the details that he can give to facilitate this inquiry. This daylight robbery has caused a lot of damage, and I dare say beyond repair, to the NTC. We remain convinced that the previous administration, the daylight robbers, did not undertake audited accounts for all their years in office, for one simple reason: to be able to strip down the NTC. I feel very sad and sorry for all those hardworking people of the NTC. Today, even their pension fund is at stake. We are going to be united on this with the employees and return the glory days back to the NTC. Having said so, a comprehensive review of the NTC's financial model is underway to ensure long-term viability without overburdening taxpayers. Further expanding on the modernization of our bus fleet, Madam Speaker, bus modernization scheme would be optimized to fully support renewal of bus fleet. A sum of 100 million rupees per year is earmarked under the item Bus Modernization Scheme for the next 3 years to provide all bus operators serving along bus routes with financial assistance that will enable them to renew their buses. A financial support of 1
million is provided for the acquisition of a semi-low floor bus, while 700,000 rupees for a high floor bus. However, it has been observed that bus operators were reluctant to acquire semi-low floor buses as they faced numerous problems with this specific type of bus, including recurrent breakdowns and some even catching fire. We cannot continue putting the lives of our commuters in danger. Thus, my ministry will revamp the bus modernization scheme to support the renewal of the bus fleet, to increase the number of buses in operation, as well as to contribute to reducing the transport problems presently being experienced along many routes. In the same vein, we will also review the age limit of public buses. As we embark to re-engineer on public transport system to offer better service and comfort to commuters, there is an urgent need to safeguard the financial sustainability of the public transport sector. The newly set up Road Transport Advisory Board last Friday by Cabinet will be tasked to undertake this important exercise. Madam Speaker, to conclude, the measures initiated for implementation in this budget exercise are visionary measures for the working generation and the young people. It is a budget of sustainability compared to the Ponzi-like budgets of the previous government, where they did not seem to have any tomorrow. They were giving X to the population and stealing elephants through the back door. And yet, you could see them calling out shamelessly on the streets only 2 days ago. This is the minimum of shamelessness. I think the Honourable Asya Biden had used the word sharam. This is besharam. Translate, please. Besharam means shameless. Today, we are facing the impending danger and existential threat of a country in financial crisis, facing a dangerous global economy worsened by the war between Israel and Iran, and now with the USA directly involved in it, which will bring major economic shock to the world. This government is doing its level best to turn the situation around for our own sake and for the sake of the population. My very last word, Madam Speaker, is for the people of my constituency, number 2. I never forget the trust they've put in me. It has been the same for the last 10 years and will continue to be the same as long as I'm standing here. In my actions, I also have that in mind. I thank you all for your attention. I suspend the sitting for 1.5 hours. We come back at 2:30.
Honourable Henriette Manan. Honourable Prime Minister, the Senate have a statement to make. Deputy Speaker, with your permission, I have a statement to make. Mr. Deputy Speaker, as the rest of the speaking-loving world, Mauritius is extremely concerned at the heightened degree of belligerence witnessed during the weekend in the Middle East, which, if not restrained, is bound to lead to further escalation and may spread the conflict across the region, thus putting in jeopardy peace in this part of the world. On behalf of the government and people of Mauritius, I urge the international community to exercise its utmost influence on all parties concerned to give diplomacy a chance to settle the issue at play and the differences that have emerged peacefully. Allowing the conflict to continue and expand will only exacerbate the situation, which has already reached a dangerous threshold. I therefore call on all parties concerned for an immediate cessation of hostilities, allow wisdom to prevail, and urge them to sit at the negotiating table with a view to returning the region to peaceful coexistence. I have instructed the Ministry of Foreign Affairs to issue an official communiqué along these lines. Thank you. Okay, Honourable Mana, you have the floor. Thank you, Mr. Deputy, sir. Monsieur le Vice-président, c'est pour moi un immense honneur de prendre la parole dans cet auguste hémicycle sur un sujet aussi fondamental que celui du budget national. Mon intervention portera naturellement sur les enjeux que ce budget soulève pour Rodrigues. En parcourant le document budgétaire présenté, on peut constater les efforts qui ont été consentis pour essayer de redresser notre économie. Cela mérite d'être reconnu, c'est pourquoi je tiens à saluer le courage du Premier ministre d'avoir gardé le portefeuille si complexe du ministère des Finances dans le contexte actuel. Il aurait pu s'en décharger, mais comme le disait Nelson Mandela, un vrai leader ne cherche pas la position la plus facile, mais celle où il peut servir au mieux. En leader responsable, il a pris cette charge et la porte avec bravoure. Bravo à vous. Parmi les mesures les plus marquantes de ce budget figure bien sûr la réforme de la BAP. Et c'est sans doute celle qui suscite des vifs débats, et c'est normal, car elle nous touche toutes et tous, profondément, humainement et socialement. Rodrigues, de par sa configuration démographique et sociale, sera particulièrement affecté. Notre réalité est différente de Maurice et elle mérite d'être prise en compte. La population rodriguaise, c'est quoi? C'est de nombreuses familles où les grands-parents sont les piliers économiques, attendant avec impatience leur pension pour subvenir décemment aux besoins de leurs proches. Des mères de famille souvent seules à subvenir aux besoins du foyer, pour qui l'âge de 60 ans représente un soulagement espéré après une vie de sacrifice. Des travailleurs physiques dans les champs, la construction, la mer, qui peinent déjà à atteindre 60 ans. Alors imaginez 65. 5 années de plus. Ce n'est pas qu'un chiffre. C'est 5 années de fatigue en plus, 5 années d'attente, 5 années d'injustice ressentie. C'est pourquoi, Monsieur le Vice-président, le travail des 2 comités ministériels mis sur pied est fondamental. Mais comme l'a souligné l'honorable Colette, il est indispensable que ces comités prennent en considération les voix de ceux qui connaissent les réalités spécifiques de Rodrigues et des autres îles de la République. On ne peut pas réformer en profondeur sans consultation équitable. J'ose humblement demander à ce que Rodrigues et les autres îles soient considérés comme un cas spécial par rapport à cette réforme qui définitivement impactera largement sur leur population. Monsieur le Vice-président, économie ou équité sociale, voilà la véritable question. Nous comprenons les défis. Oui, la population vieillit.
Oui, les pensions universelles pèsent de plus en plus lourd sur le budget national. Oui, il faut garantir la viabilité du système à long terme. Mais est-ce juste de demander aux plus vulnérables de porter en premier le poids des erreurs accumulées par ceux qui ont mal géré notre économie? Est-ce trop demander que nous, les parlementaires, nous-mêmes, donnons l'exemple? Je soutiens donc la proposition de l'honorable Parapène pour la mise sur pied d'un comité visant à reviser certains privilèges parlementaires. À une époque où l'on parle de réduction des gaspillages et d'équité de l'effort, cela me semble être une exigence de justice et de cohérence. En conclusion sur ce point, mes chers collègues, ne faisons pas de cette réforme une simple mesure technique. Faisons-en une réforme humaine, progressive et équitable. Oui à la responsabilité budgétaire, mais non à une réforme qui sacrifie les plus faibles. Monsieur le vice-président, l'économie nationale traverse une période difficile et cela se répercute forcément à Rodrigues, parfois même plus sévèrement. Mais je tiens à exprimer ma reconnaissance à l'honorable Premier ministre qui a su écouter le gouvernement régional de Rodrigues et qui a généreusement alloué un budget de 5,785 milliards de roupies, dépassant ainsi les 4,82 milliards votés par l'Assemblée régionale. Ce geste est un signe d'attention à nos réalités et je salue cet engagement. Rodrigues a conscience des enjeux économiques difficiles actuels et c'est pour cela que nous comprenons et acceptons une baisse dans nos budgets alloués. Mais permettez-moi de dire ceci. Le peuple rodriguais est résilient. Il l'a toujours été et le restera. Cependant, nous sommes fatigués. Fatigués par des élections qui reviennent tous les 2 ans. Nous maintenons dans une campagne électorale quasi permanente et dans une division politique destructrice. Fatigués par les blocages administratifs constants et paralysants à laquelle se heurtent les gouvernements régionaux malgré leurs bonnes intentions. Fatigués par des budgets nationaux qui souvent, au lieu d'apporter des solutions concrètes, rajoutent parfois de nouveaux obstacles. Notre peuple ne demande pas l'aumône, Monsieur le vice-président. Il a toujours revendiqué sa juste part, ce qui lui revient. Nous sommes citoyens à part entière de cette République. Nous contribuons nous aussi à l'économie de Maurice, même si certains commentaires sur les réseaux sociaux semblent croire le contraire. Et des difficultés, nous en vivons. Je ne vais pas les réénumérer ici, ayant déjà dressé ce constat dans mon discours inaugural et sachant que beaucoup avant moi y ont déjà fait référence. Monsieur le vice-président, ce discours n'est pas un discours d'accusation, mais un appel de la conscience, un appel à ce que chacun dans cet hémicycle regarde ce que vit le Rodriguais au quotidien. Pour cela, je vais prendre un point essentiel, le transport entre Maurice et Rodrigues. Monsieur le vice-président, peut-on parler de développement équitable, d'unité nationale, si les citoyens d'une part de la République n'ont pas un accès fiable, régulier et digne à la partie principale du pays? Et là, je ne pense pas à Rodrigues seulement, mais à Agaléga aussi, qui mérite un transport régulier et fiable de et vers Maurice. Le transport, qu'il soit maritime ou aérien, reste un point noir, majeur pour nous à Rodrigues. Retard, manque de communication, coût élevé difficilement accessible à bon nombre de familles rodriguaises, capacité insuffisante et limitation de kilos, gestion parfois inhumaine, notamment pour les situations d'urgence. Monsieur le vice-président, nous les députés de Rodrigues pourraient témoigner chaque semaine des retards fréquents des Mauritius et du manque de considération dont font souvent preuve la compagnie sur la liaison Maurice-Rodrigues. Ce n'est pas simplement une question de confort ou de luxe, c'est parfois une question de survie. Le transport entre Maurice et ses îles ne doit pas être seulement commercial, c'est aussi un service essentiel. Je lance donc un appel pour une réforme en profondeur de la politique de transport entre Maurice et ses autres îles. Un investissement dans un navire moderne, fiable et adapté aux besoins humains. Une réorganisation des dessertes aériennes avec des quotas réservés aux urgences médicales, aux étudiants et aux cas prioritaires. Pourquoi pas un avion médical? Affréter d'autres compagnies si la compagnie nationale ne peut garantir une desserte intérieure à un prix raisonnable pour préserver l'intérêt des citoyens.
Ce lien entre nos îles doit être renforcé. Il est vital pour notre population, pour notre économie, pour notre cohésion nationale. Le budget fait mention de 1 milliard de roupies alloués pour le projet de développement de l'aéroport de Rodrigues et je souhaite qu'au plus vite, ce développement tant attendu se fasse dans l'île. Monsieur le vice-président, je voudrais aussi souligner que ce budget ne se résume pas uniquement à des sacrifices. Il comporte aussi des mesures intéressantes qui bénéficieront directement aux Rodrigues. Je salue notamment la décision d'instaurer une contribution de 3 euros par visiteur, une mesure qui pourrait générer de revenus significatifs pour le développement de notre île, surtout dans le contexte actuel. Car oui, le nombre de visiteurs à Rodrigues a considérablement augmenté. Ce flux touristique doit profiter directement à notre population. Et je propose de travailler sur un système pour que cette taxation collectée sur les touristes à Rodrigues soit reversée à la Commission du tourisme. Cette mesure, si elle est bien encadrée et redistribuée, peut permettre d'investir dans le secteur touristique de Rodrigues. Je propose que Rodrigues soit pleinement intégré dans l'orientation touristique nationale, ainsi que dans la stratégie marketing en mettant en avant ses richesses culturelles, gastronomiques et patrimoniales. Monsieur le vice-président, Rodrigues vit de la mer. Nos pêcheurs sont parmi les plus travailleurs du pays. La pêche artisanale est non seulement un pilier économique, mais aussi un héritage culturel. En outre, l'économie bleue est au cœur de la stratégie nationale avec des mesures de protection marine et la création d'un corridor océanique incluant un blueprint pour une pêche durable. Les mesures proposées doivent être pleinement accessibles aux pêcheurs de Rodrigues et surtout adaptées à notre réalité insulaire. Cela suppose une collaboration étroite entre les autorités centrales et la commission de la pêche de Rodrigues, ainsi qu'une simplification des démarches administratives. Je plaide pour un suivi rigoureux de la mise en œuvre de ces engagements avec des indicateurs clairs et une consultation régulière des pêcheurs eux-mêmes. Et j'ajouterai que Rodrigues bénéficie aussi d'un port de pêche qui bénéficieront certainement le marché du poisson de l'île. Concernant le secteur de l'éducation, les mesures proposées sont porteuses d'espoir, notamment pour nos jeunes à Rodrigues. Je profiterai pour remercier l'honorable ministre Ganga Sad pour sa présence aux assises de l'éducation à Rodrigues, pour ses prises de position sur les demandes formulées pendant ces 2 jours et les retombées positives de sa visite dans l'île. Il est impératif que les initiatives annoncées dans le budget soient effectivement étendues à Rodrigues, car nos élèves doivent pouvoir bénéficier de mêmes ressources et du même encadrement pédagogique. L'éducation reste l'un des plus puissants outils de transformation sociale et je me réjouis que ce budget lui accorde une attention particulière. Encore faut-il veiller à ce que les retards d'implémentation que nous subissons trop souvent dans l'île soient évités cette fois. Un pilier fondamental de notre avenir, c'est la jeunesse. Ce budget prévoit un renforcement de plusieurs programmes à destination des jeunes, notamment dans le domaine du sport, de l'entrepreneuriat et de la formation civique. Ce sont des signaux encourageants, car investir dans la jeunesse, c'est investir dans la stabilité et la cohésion de demain. Mais il est essentiel que ces mesures soient décentralisées et adaptées aux réalités rodriguaises. Nos jeunes, souvent, manquent d'accès à des infrastructures de base et d'opportunités pour se développer encore plus sur le plan sportif. Permettez-moi, Monsieur le Président, d'ouvrir aussi une parenthèse importante. Dans toutes les politiques publiques, qu'il s'agisse d'éducation, de protection sociale, de sport ou d'économie, il est essentiel que l'approche soit sensible au genre et qu'elle tienne compte des besoins spécifiques des femmes, des familles et des enfants. À Rodrigues, les femmes sont trop souvent le pilier silencieux du foyer, de l'économie informelle et du tissu social. Ce budget va leur tendre la main en leur garantissant un accès équitable aux formations, au financement, aux emplois, mais aussi à des services de garde d'enfants, à des programmes de soutien psychologique et à la lutte contre les violences domestiques. Monsieur le vice-président, la fonction publique à Rodrigues traverse une crise silencieuse mais profonde. Le manque de personnel qualifié dans plusieurs services essentiels, qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, de l'administration ou encore des services techniques,
freine nos capacités à servir efficacement la population. Ce déficit humain fragilise l'action publique et accentue les frustrations des citoyens. Il est donc urgent que le recrutement se fasse de manière plus régulière, transparente et basée sur la méritocratie. Nous devons offrir aux jeunes Rodriguais compétents des vraies perspectives d'engagement dans le service public, sans clientélisme ni lenteur injustifiée. Et ceux qui sont déjà en poste et qui travaillent avec rigueur méritent d'être reconnus par des promotions justes et motivantes. Monsieur le vice-président, nous avons 6 sages-femmes à quelques années de leur âge de retraite qui attendent toujours une promotion, alors qu'à Maurice, 5 ans après leur confirmation dans un même poste, les sages-femmes sont promues. Ces femmes, malgré tout, restent dévouées dans leur travail, mais on ne peut que comprendre leur amertume face à un système qui les a laissées tomber. Je tiens aussi à soulever une injustice particulièrement sensible, celle des Rodrigues travaillant actuellement dans la fonction publique à Maurice. Que ce soit dans la police, les services d'incendie, d'autres ministères à Maurice et qui souhaitent être transférés chez eux à Rodrigues, souvent pour des raisons familiales ou de santé. Malheureusement, beaucoup d'entre eux voient leurs demandes rester sans réponse pendant des années malgré leur ancienneté et leur droit légitime à servir sur leur île natale. Je pense à ces 14 pompiers qui, d'année en année, voient leur espoir de transfert s'amoindrir. Ces transferts devraient être facilités de manière humaine, organisée et équitable. Enfin, je veux souligner une autre inégalité structurelle, celle des formations, allocations et avantages accordés aux fonctionnaires basés à Maurice, mais des fois inaccessibles à leurs collègues à Rodrigues. Que ce soit pour les pompiers, infirmiers, les enseignants, les officiers administratifs ou autres corps de métier, les opportunités de développement professionnel, les bénéfices de certaines indemnités sont souvent moindres à Rodrigues. On justifie cela parfois par le statut autonome de l'île, mais sur le terrain, cela est vécu comme une forme de discrimination institutionnelle. L'autonomie ne doit jamais servir de prétexte à une inégalité de traitement entre les citoyens d'une même République. Je demande donc une harmonisation des conditions, un meilleur suivi des carrières, une reconnaissance réelle de la contribution des fonctionnaires rodriguais à la République. J'en profite pour remercier les ministres qui, depuis leur entrée en fonction, ont tenu à venir voir de visu ce qui se passe à Rodrigues. L'honorable Soukon, l'honorable Sikwen, l'honorable Nagalingam et l'honorable Ganga Porsad. Une collaboration étroite entre les ministères et les commissions de tutelle sont la clé pour bon nombre des problèmes énumérés. Monsieur le vice-président, je souhaite également m'arrêter un instant sur un point qui, bien que souvent évoqué, mérite une analyse plus profonde. Le faible taux d'exécution budgétaire à Rodrigues. En effet, selon les chiffres, seulement 37% des projets budgétaires pour l'année 2024 auraient été réalisés. Chiffre qui d'ailleurs, selon mes sources, pourrait être récalculé à la hausse avec des nouveaux apports de la AAE. Toutefois, cela reste préoccupant. Mais ce n'est malheureusement pas une situation nouvelle, ni propre à un seul gouvernement régional. Cela fait plusieurs années que Rodrigues peine à mettre en œuvre une grande partie des projets votés et budgétés. Ce qui me désole, monsieur le vice-président, c'est que pour la première fois, cette question a été véritablement soulevée, mais dans un but purement politique. Car la vraie question à poser serait plus comment faire pour que cela ne se reproduise plus, plutôt que de chercher à jeter la pierre dans une logique partisane. Le problème n'est pas un parti. Le véritable nœud du blocage réside dans des obstacles administratifs récurrents, des lenteurs procédurales, des zones d'ambiguïté entre les compétences nationales et régionales et parfois un manque de coordination entre les institutions. Il est donc temps de sortir de la logique d'accusation pour entrer dans une dynamique de solution. Trouvons ensemble des mécanismes plus efficaces de planification, de suivi et de mise en œuvre des projets à Rodrigues, qu'il s'agisse de simplification administrative, de renforcement des capacités locales ou de délégation plus claire des responsabilités. Ce que nous devons viser, ce n'est pas un score politique, c'est le progrès réel pour un peuple qui attend. Monsieur le vice-président, Rodrigues n'est pas en marge de la République. Elle en est une part entière, vivante, courageuse, parfois oubliée, mais toujours debout. À travers ce budget, nous ne demandons pas des faveurs. Nous demandons justice, écoute et équité.
Nous demandons que nos réalités soient comprises, que nos spécificités soient respectées et que notre population ait les mêmes droits, les mêmes chances, les mêmes outils pour avancer. Oui, nous comprenons les contraintes budgétaires, les défis économiques, la nécessité de réformes courageuses. Mais ces réformes doivent être justes, humaines et inclusives, car ce sont les plus fragiles qui payent toujours le prix des erreurs collectives. Je vous invite, à travers ce budget, à regarder Rodrigues non pas comme une charge, mais comme une chance, une île de résilience, de dignité et de potentiel. Donner à mon peuple des vrais moyens pour son développement, donner à sa jeunesse des perspectives, donner à ses familles du respect, donner à ses travailleurs de la reconnaissance. Monsieur le vice-président, si l'autonomie est une responsabilité, la République, elle, reste un lien. Et ce lien ne doit jamais être affaibli par l'indifférence ou l'oubli. C'est avec foi en mon peuple et espoir dans ce gouvernement que je termine cette intervention en appelant à plus de justice sociale et plus de cohérence nationale. Je vous remercie. Honourable Edouard. Merci, Monsieur le Vice-président. J'essaierai de ne pas être trop répétitif par rapport à ma collègue. C'est toujours difficile de prendre la parole après. N'est-ce pas? L'humanité est une seule famille. L'humain doit être au centre de nos préoccupations. La République est une grande famille. Dans une famille, on se serre les coudes, on partage, on ne laisse personne sur le bord du chemin. Everybody on board, comme le dit souvent l'honorable Deputy Prime Minister. Un budget n'est pas que des chiffres. Un budget, c'est un objectif. Un budget, c'est une vision. Je salue le courage exprimé par le Premier ministre dans ce budget. On dit que l'amertume de la vérité est toujours plus douce que la douceur du mensonge. Pour celui qui a faim et qui doit manger à tout prix, seul un morceau de pain peut lui faire entendre raison. Et on ne peut le blâmer. C'est aussi vrai pour la rue qui gronde et pour l'État qui se justifie. Il y a d'un côté ceux qui seront grandement impactés par la réforme de la pension et l'État qui doit combler ses déficits financiers. Certaines mesures sont passées au second plan, tant la cristallisation sur la pension a détourné le regard des mesures comme le fait de taxer les plus riches, la réforme de l'impôt sur les revenus et l'abolition de la TVA sur certains produits. Monsieur le vice-président, comme le dirait Martine Aubry, ex-dirigeant du Parti socialiste français, le bon capitaine ne doit pas se laisser distraire par le clapotis des flots. Mais il doit certainement être concentré sur sa route en prenant compte des écueils et des observations de son équipage. En ce qui concerne la pension, une solution semble s'esquisser en la forme de ces deux comités institués par le gouvernement. Ces comités doivent être l'occasion d'une consultation plus large, un vrai dialogue social pour la réforme du système de protection sociale dans son ensemble. L'équité semble être le maître mot, car comme je l'ai toujours dit, l'égalité est souvent une illusion qui accroît les différences et qui élargit le fossé entre les classes sociales, alors que l'objectif est justement qu'il n'y ait plus de fossé. Il faut en finir avec un système qui encourage l'assistanat. Il faut créer un environnement économique qui donne à tous la même opportunité. Peut-être faut-il venir avec d'autres caisses de retraite et réfléchir sur l'introduction, comme cela se fait ailleurs, d'une pension de vieillesse contributive. Les réalités économiques sont ce qu'elles sont, mais le vieillissement impose ses limites physiologiques, même si le vieillissement est un processus complexe et individuel. Un peu comme l'histoire de l'œuf et de la poule,
60 ans ou vieillissement. Monsieur le vice-président, en ce qui concerne Rodrigues, loin des pôles de croissance nationaux, beaucoup de retard à rattraper et la nécessité d'une attention particulière qui cadre avec les spécificités de l'île. Une grande partie de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le taux officiel de demandeurs d'emploi était de plus de 11% l'année dernière. Cependant, un peu le double du taux de Maurice. Cependant, le taux réel de chômage est beaucoup plus. L'agriculture souffre de manque d'eau, de modernisation et de professionnalisation. Avec l'embargo sur l'exportation des animaux, le secteur de l'élevage est au bord de l'asphyxie. Beaucoup d'employés ne touchent même pas le salaire minimum. Le service de santé est au bord de l'effondrement. Manque de personnel, manque d'équipement. Le transfert des patients à Maurice est devenu un calvaire pour beaucoup. Manque de place sur l'avion, manque de place dans les hôtels. Un exercice ô combien budgétivore. Les perspectives limitées dans l'île entraînent une migration galopante. Certaines mesures de ce budget feront mal. Nous nous faisons l'écho des inquiétudes des Rodrigues par rapport aux difficultés qui viendront s'ajouter à leur quotidien. De par la pénibilité de leur métier, la pension à 65 ans est tombée comme une douche froide. Pêcheurs, piqueuses d'orites, éleveurs, employés du secteur de la construction, femmes au foyer et tous ceux qui aspirent au repos à l'âge de 60 ans. Les nouveaux prix du billet d'avion contribueront à un ralentissement de l'économie et couplé de l'absence du traditionnel voyage par bateau, cela va davantage pénaliser les Rodrigues. Il faut penser à l'agrandissement du port. Il faut penser, comme l'a dit ma collègue Manon, à la réintroduction du bateau passager. Il faut réduire les inégalités entre Maurice et Rodrigues. Il faut favoriser la cohésion en renforçant les liens entre les différents territoires de la République, assurer l'accès aux services, que tous les citoyens de la République, où qu'ils se trouvent, puissent avoir accès aux mêmes services publics, la santé, l'éducation. Au nom de la continuité territoriale, il faut une aide à la mobilité, la subvention pour les liaisons aériennes et maritimes. La continuité territoriale assure l'égalité républicaine. Sans elle, le Rodrigues se sent exclu. Sur le plan local, il faut bien sûr faire preuve de plus de responsabilité. Il faut cesser avec cette atmosphère de campagne électorale permanente. Entre deux élections, il faut se donner un temps pour construire, développer et être attentif aux préoccupations de la population, chacun dans son rôle respectif. Il faut trouver des solutions aux problèmes de Rodrigues. Il y a déjà un plan de développement durable, SIDPR. Il faut pouvoir le financer. Monsieur le vice-président, je rejoins ma collègue, l'honorable Colette, dans son souci de clarification des rôles. Nous sommes témoins tous, nous ici parlementaires Rodrigues, ma collègue, l'honorable Janet Manon, l'honorable François, qui est dans cette Assemblée depuis plus d'une décennie, PPS dans le gouvernement sortant. Nous sommes tous témoins des atteintes à l'autonomie, des actions qui impactent sur notre implementing capacity. Ma collègue en a parlé. Des tracasseries administratives, des hauts fonctionnaires qui semblent décider à la place des Rodrigues. La plupart des fonctionnaires font leur travail avec diligence et engagement. Mais il y a aussi des empêcheurs de développer en rond, des embusqués à l'œuvre pour opérer des blocages. Cela est aussi vrai pour Maurice et pour Rodrigues. Mais comme je l'ai déjà souligné dans mes deux précédentes interventions dans cette auguste Assemblée, il faut aller encore plus loin. Il faut consolider le pont entre Rodrigues et Maurice. Et ensemble, construisons ce pont vers l'avenir. C'est ce gouvernement qui a le pouvoir de faire la différence. Il a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et la majorité parlementaire pour venir avec de nouveaux arrangements constitutionnels avec une autonomie inscrite noir sur blanc. Une vraie autonomie qui reconnaît la spécificité de Rodrigues, le pouvoir législatif, le contrôle de son propre système fiscal
et la gestion des services publics essentiels. Des arrangements constitutionnels qui garantissent un quantum pour le budget de Rodrigues. L'introduction d'un Dispute Resolution Committee pour régler les divergences d'appréciation de la loi, divergences qui pourrissent les relations entre les partenaires de la République. De vrais pouvoirs à l'Assemblée régionale, sans des obstacles nationaux, sans ce labyrinthe administratif qui impacte sur son implementing capacity. Une reconnaissance qui consolide le sentiment d'appartenance à une République solidaire et inclusive. Tous les espoirs sont permis pour la consolidation de cette autonomie que la population rodriguaise appelle de tous ses vœux. Nous avons à la tête de ce gouvernement deux partis ancrés dans l'histoire, un parti travailliste libérateur et un MMM progressiste qui a entre autres toujours accompagné Rodrigues vers la décentralisation, avec REA et les Nouveaux démocrates, et un agenda réformiste. Les conditions sont réunies donc pour que l'histoire s'écrive avec un grand H. Avant de terminer, quelques remerciements. Je remercie le Premier ministre d'avoir accepté certaines demandes d'augmentation du budget de Rodrigues venant du chef commissaire de l'Assemblée régionale. Je remercie également, j'en profite pour remercier le Premier ministre d'avoir accepté notre proposition d'inclure le chef commissaire dans le Conseil de contrôle de la drogue. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous remercions l'honorable Sikuen qui a été très attentif au problème de Rodrigues, qui a été très prompt à intervenir. L'honorable Achiev Aden qui est attentif à la transition énergétique et aux problèmes énergétiques de Rodrigues. Et en passant, la transition énergétique devient d'actualité très importante avec ce qui se passe au niveau international, avec les menaces sur l'acheminement des produits pétroliers. Et il faut dire qu'à Rodrigues, avec l'expérience qu'on a eue, on peut très vite passer à la transition vers les énergies renouvelables. Merci également à l'honorable Ganga Parsad, qui est très attentif à la question de l'éducation à Rodrigues, l'honorable Sucon, qui est attentif aux problèmes de nos étudiants qui viennent à Maurice, à l'université, et qui est prêt à considérer et à dépoussiérer le projet de l'université de Rodrigues. Merci, l'honorable Sucon. Merci à tous ceux qui ont à cœur l'avenir et le développement de Rodrigues. J'ai dit. Thank Honourable François. Merci, Monsieur le Vice-président. Permettez-moi d'abord, au nom de Rodrigues, de l'OPR et de son leader honorifique Serge Clair, ainsi qu'en mon nom personnel, de rendre un vibrant hommage à Feu Kailas Pouriag, ancien président de la République. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui en sa qualité de speaker. Il m'a soutenu à me forger comme parlementaire. C'était un homme humble et doté d'un sens aigu de la discipline. À sa famille et à ses proches, j'adresse nos sincères condoléances dans cette épreuve difficile. Je rejoins l'appel du Premier ministre et de l'ONU pour une cessation des hostilités au niveau international. Monsieur le vice-président, au sujet du budget, nous devons mettre le peuple au premier plan, car le pays est le peuple. Le peuple peut avoir des désaccords avec les gouvernants, mais nous avons ensemble un destin commun dans le respect de chacun. D'où cette responsabilité politique qui est nécessaire de prendre des décisions difficiles, voire impopulaires, pour le bien-être de la nation, protéger ses droits et ses intérêts communs. Ceci dit, à Rodrigues, l'OPA a gagné les élections nationales sur la base d'une seule vision et d'une seule idéologie politique, de la confiance, pour une île Rodrigue autonome, affirmée et respectée. L'OPA invite le gouvernement central à considérer les propositions de notre manifeste électoral durant ce quinquennat dans l'intérêt de la République et de Rodrigues. Je lance un appel à la jeunesse rodriguaise. Rodrigues a besoin de vous, en tant que patriote, pour envisager un avenir meilleur, préserver Rodrigues comme une richesse au sein de la République. Je soutiens la nécessité d'un profond engagement
du gouvernement central, en particulier le Premier ministre et le Deputy Prime Minister, envers Rodrigues à travers des actions prioritaires et une perspective républicaine pour faire réussir notre île Rodrigues autonome. Je vous remercie. Cette autonomie, je le rappelle à la Chambre, est le fruit d'un combat persévérant de l'OPA, porté par son fondateur, le leader, Honourable Serge Clair, la volonté politique du gouvernement de Sanérou Jagnat et de Paul Béranger, ainsi que le soutien unanime du leader de l'opposition à l'époque, du Dr Navin Ramgoolam et les autres leaders politiques présents ici en 2001. L'autonomie et l'identité rodriguaise constituent une richesse au sein de la République de Maurice et leur défense constitue la base de mes propos. Monsieur le vice-président, ce premier budget s'inscrit dans un contexte financier national préoccupant. Il suscite à la fois des satisfactions et des mécontentements face à de nombreux défis. Let me comment on a few specific provisions. Mauritius is now fostering a new culture of innovation. Honourable Sukan rightly noted that it is the first time a government has prioritized research and innovation in a budget or program. The MIC Rodrigues team has repeatedly asked me why local and national governments have shown little interest in making research and innovation a top policy priority. I'm thankful that the Honourable Prime Minister outlined a vision for economic renewal to unlock innovation through research and development and artificial intelligence, shaping an innovative Mauritius. This will reinforce our Rodrigues vision of road innovation, a model of innovation, technology, and modernity. Honourable Second, I urge for pressing action to provide MRIC Rodrigues with a proper innovative facility and a conducive working environment, especially after their office was destroyed by fire. Mr. Deputy Speaker, sir, food security remains a national priority. Honourable Bullet stated, there is a leakage of 61 billion rupees on food imports, while we earn only 34 billion rupees from exports. It is urgent to increase our agricultural productivity, inclusiveness, and resilience. The introduction of AI can offer solutions making agriculture more manageable and efficient. Innovative vertical and soilless farming hold untapped potential, especially in Rodrigues where land is limited. I recommend adopting this technology thereat. Mr. Deputy Speaker, sir, education, the key questions are, what kind of educated people should we develop? How should we do it? And for whom? Following the Assise de l'Éducation, our goal remains to build an education system that meets our population expectations and produces a quality workforce. We await the final report. Regarding free tertiary education, there is a strong call for the government to reconsider its stance on part-time students, many of whom are not full-time employees. Consideration should be given to a case-by-case basis. Monsieur le Vice-président, la pêche dans le but de promouvoir la pêche durable et de protéger les écosystèmes marins, ce budget prévoit que les pêcheurs pratiquant la pêche à la Seine devront y renoncer en échange d'une compensation de 200 000 roupies pour les individus et 300 000 roupies pour les sociétés coopératives. Ma question concerne l'application de cette mesure à Rodrigues, où la pêche à la Seine est non seulement un pilier économique, mais aussi une tradition, une culture et un mode de vie. Je demande au ministère de la Pêche d'engager des discussions avec l'autorité rodriguaise, la communauté des pêcheurs et les ONG concernées afin de trouver des alternatives adaptées aux spécificités de Rodrigues. Par exemple, il serait pertinent d'envisager la conversion des cadres de pêcheurs du lagon en cadres au lagon. Concernant le projet de canotte, une vingtaine de demandes ont été reçues. Cependant, des problèmes administratifs et bancaires auprès de la DBM ont conduit au retour des chèques. Je plaide pour un suivi adéquat afin que les pêcheurs au lagon puissent pleinement bénéficier de cette aide. Selon l'article 34.3 de la loi sur la pêche, il est prévu que 50 scènes, 5 scènes de la pêche, 5 scènes à canard et 15 scènes à crevettes pour la pêche dans le lagon à Rodrigues. Cet article sera-t-il amendé pour prendre en compte la tradition et les droits fondamentaux des pêcheurs de Rodrigues de vivre de la mer? Monsieur le vice-président, ce budget prévoit 2 milliards de roupies dans un fonds de stabilisation des prix sur un total de 10 milliards. Concernant Rodrigues, pourra-t-elle bénéficier de ce fonds pour réduire le coût de la vie, notamment face au fort coût de frais?
Il est nécessaire de mettre en place un mécanisme de gestion afin de rendre effective la baisse des prix à Rodrigues. La pension de retraite universelle à 65 ans, l'âge d'éligibilité à la pension universelle, un pilier de notre sécurité sociale. La question essentielle aujourd'hui est comment assurer sa viabilité financière à long terme. Aujourd'hui, le pays doit assumer sa responsabilité envers l'avenir en pensant aux 5, 10, 15, 25, 50 prochaines années. D'un point de vue responsable, la démarche technique de la réforme est nécessaire, comme l'a clairement expliqué le Premier ministre dans son statement, et aussi par l'honorable Soubran, Outim et autres. Monsieur le vice-président, je comprends la difficulté et l'impasse face à notre dette publique préoccupante, avec le risque de dégradation de la note de Maurice par Moody's. Le choix du gouvernement vise une restructuration essentielle pour garantir la soutenabilité financière et sociale de notre système. Sur le plan démocratique et social, je ressens que l'annonce a été brutale et injuste, ce qui pourrait laisser des blessures dans notre démocratie. Le ministre des Finances a fait un choix courageux. Pour certains, c'est un progrès, pour d'autres, un recul. Ce choix a un coût politique important. C'est une véritable bataille idéologique. Il est bouleversant et inquiétant de voir une partie du peuple de refuser cette réforme, ce qui alimente la colère. Le courage consiste parfois à accepter un risque temporaire, mais la légitimité publique repose sur la responsabilité, la soutenabilité financière et l'équité intergénérationnelle. À Rodrigues, la situation économique, géographique et démographique est plus complexe, nécessitant une approche différente. La section 46 du Mauritius National Assembly Act précise les critères pour l'allocation des ressources à Rodrigues, notamment pour tenir compte de ses spécificités. Il faut considérer son isolement par rapport au centre de croissance, le faible effet multiplicateur des dépenses publiques, ses possibilités limitées d'emploi, entre autres. Monsieur le vice-président, je tiens à souligner que la voix du peuple de Rodrigues est très discordante. En tant que leur député, je me dois de faire entendre leurs préoccupations. Je me souviens de M. Bégué, alias Gâté, et de M. Agathe, un bicheron et menuisier, qui a 60 ans, m'ont dit avec fierté, « M. François, nous allons entrer dans le gouvernement pour nos 60 ans. » M. Gâté était le seul à transporter des marchandises sur un chariot à Pont-Maturin depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, je pense à tous ces agriculteurs, pêcheurs, chauffeurs, maçons, femmes de ménage, pêcheurs d'ourites, mères de famille, ces fonctionnaires qui ont exercé leur métier avec endurance pendant de nombreuses années. Voilà le contexte à Rodrigues. Leur opposition à cette réforme est forte, malgré l'appel à la solidarité. Il est clair que cette réforme doit être abordée comme un véritable projet de société, non pas seulement sous l'angle budgétaire. Peuple de Rodrigues, je vous assure que je vous ai écouté, compris, et je ne suis pas insensible à vos préoccupations. Le gouvernement central, certes, a une double responsabilité, respecter ses engagements envers le peuple et ses obligations internationales. J'espère que les comités qui seront créés pour trouver des solutions seront inclusifs, solidaires et flexibles dans les approches. Il est essentiel de consulter Rodrigues pour élaborer une réforme acceptable, car à Rodrigues, une réflexion systémique est nécessaire, tout y est interconnecté. Je suis convaincu que notre République saura collectivement bâtir un avenir meilleur basé sur la solidarité, la responsabilité et la durabilité. Monsieur le vice-président, ce budget prévoit 5 785 millions de roupies pour Rodrigues, dont 5 milliards pour les dépenses courantes et 785 millions pour les investissements. Je remarque une forte baisse des financements de l'Assemblée régionale de Rodrigues. Mais pourquoi? Rodrigues est confronté à une irresponsabilité fiscale, ce qui nuit à la confiance dans notre autonomie. Au nom de l'OPR, nous sommes plus déterminés que jamais à tout faire pour restaurer cette confiance. D'ailleurs, des réflexions pour des propositions concrètes pour une réforme de l'Assemblée régionale de Rodrigues sont déjà en cours au niveau de l'OPR. Soyons honnêtes, il est temps de mettre fin aux méthodes de voyous, quitte à déplaise à certains dans la gestion des affaires de Rodrigues. Monsieur le vice-président, je suis stupéfait
par la réponse du Premier ministre à ma question B537 du 17 juin dernier concernant le budget de Rodrigues, notamment l'incapacité du gouvernement régional de Rodrigues, gouvernement de l'Alliance, à réaliser ces projets. C'est choquant et inacceptable. Dans le budget développement 2024-2025, seulement, oui, la population, seulement 33% des fonds alloués par le gouvernement central ont été dépensés malgré le vote en faveur par l'honorable Buisson-Léopold et moi-même. Imaginez-vous que seulement 479 millions de roupies ont été dépensés, alors qu'1 milliard, presque 1 milliard de roupies n'a pas été utilisé et a été retourné à la caisse centrale au détriment du développement de Rodrigues. 33%, je rectifie, c'est 37%. La population de Rodrigues se révolte. Je gagne 1 milliard, mais je n'ai pas vision. Pourtant, ils ont même acheté 47 véhicules, acheté l'auto électrique pour la somme de 147 millions de roupies, alors que le budget prévoit que le budget prévu pour cela n'était que 33 millions de roupies. 33 millions de roupies prévus, ils achètent 147 millions de roupies l'auto. Et on vient de parler de trouver solution ici. Rodrigues fait face à plusieurs dettes impayées par rapport aux fournisseurs, des contracteurs. Aucune, je répète, aucune nouvelle maison sociale n'a été construite. Pas pour 3 ans, mais pour 3 ans et demi. Je salue, Monsieur le Vice-président, l'intention du gouvernement central d'amender la loi sur la finance et l'audit pour renforcer le contrôle, notamment pour assurer que les dépenses des ministères au niveau local respectent les programmes approuvés par l'Assemblée nationale. D'assurer que les mesures efficaces préviennent des dépenses non autorisées ou inutiles. Cela est plus que nécessaire par rapport à Rodrigues. Vous imaginez? On a présenté un budget gonflé de plus de 500 millions de roupies, sans contrôle ou l'approbation du ministère des Finances, qui a créé des défis juridiques, financiers, institutionnels et politiques. À ce moment que je parle, Monsieur le Président, personne ne possède encore le draft estimate du budget 2025-2026 à Rodrigues en attendant son approbation par l'Assemblée nationale ici. Cela fait preuve d'irresponsabilité dans la gestion des fonds publics, avec des procédures incohérentes, de l'inefficacité et un manque de transparence. Par contre, ce budget national s'inscrit dans une volonté du gouvernement central de continuer ses engagements envers Rodrigues, notamment la connectivité aérienne, avec la construction de la piste de l'aéroport de Plaine Corail, que nous soutenons pleinement. Le projet de dessalement financé par l'AMIC, initié sous l'OPR pour le secteur de l'eau. La modernisation du système judiciaire avec l'introduction d'un système d'enregistrement numérique, des audiences et de visioconférences pour la Cour de Rodrigues. Au nom du peuple de Rodrigues, notamment les villageois touchés par les inondations, je remercie le ministre des Finances pour les provisions dans ce budget, notamment pour la construction des drains par la NDU, à Dandaris 4 vents, Bétopaz, Pistache, pour un total de 174 millions de roupies. Ces projets sont en phase de tender, comme l'a annoncé mon ami le ministre Adjai Ganesh. Il est à noter que d'autres projets de trains et ponts sont en phase de finalisation, notamment les radiers Mourouk, Diamant, Spantia, Grambé, Bédino, Viacoco, ainsi qu'Anses Anglais et Acacia. Monsieur le vice-président, Rodrigues doit faire face à de nombreux défis, nécessitant une attention particulière du gouvernement central. Sur Arsiavaden, et aux enseignants éthiques, Rodrigues subit une situation alarmante en matière d'énergie. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La santé publique, toujours pas de scan, ou CT scan à Rodrigues, et le problème de transfert, comme mentionné mon collègue Edouard, des patients à Maurice. La connectivité aérienne, un sujet de désaccord pour Rodrigues dans ce budget, concerne l'élimination progressive de la subvention sur les billets d'avion dans le cadre du Rodrigues Special Holiday Package Scheme. Un billet d'avion coûtera beaucoup plus cher, c'est de la mort lente à plusieurs niveaux.
Monsieur le vice-président, la question de la mobilité entre Rodrigues et Maurice et de la continuité territoriale est essentielle du point de vue de l'égalité d'accès aux services et du bon fonctionnement économique. Parfois, trop de décisions unilatérales, surtout par Air Mauritius, imposées sur Rodrigues suscitent la colère du peuple et créent des tensions inutiles. Air Mauritius doit servir Rodrigues comme des vols domestiques dans le cadre de la République et non pour le profit, tout comme le font le CIB, CNT, Métro dans les prestations de services publics. Nous voyageons par nécessité vers Maurice. Et face à cette mobilité croissante, il est essentiel aussi que le Mauritius Shipping reprenne le service maritime passager comme option pour les voyageurs. Monsieur le vice-président, de plus, une approche pragmatique envers Rodrigues doit être privilégiée par de nombreuses autres institutions publiques et parapubliques. La lutte contre l'abus de drogue à Rodrigues reste prioritaire. Il faut protéger l'île, notamment contre la drogue synthétique. Faisons de Rodrigues une île sans drogue. Je tiens qu'il faut faire de Rodrigues une île sans drogue. Comme Maurice, monsieur le vice-président, député par ministère. Il faut le faire. Et nous devons le faire. Monsieur le vice-président, avant de conclure, la situation sociale et politique de Rodrigues est préoccupante. Une bombe à retardement menace Rodrigues. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il faut la désamorcer pour libérer et sauver notre pays et notre peuple. Ma suggestion de réfléchir à une dissolution anticipée de l'Assemblée régionale a soulevé ce vieil adage latin. Jupiter rend-il fou ceux qu'il veut perdre? Monsieur le vice-président, Rodrigues va toujours mal. Zafin dégrade plus et Rodrigues en danger. Actuellement, on assiste à une usurpation du pouvoir sur le dossier des terres agricoles. Le saga des terres agricoles, avec des échanges houleux entre des politiciens responsables, entre commissaires sur Facebook. You have one minute to conclude. Yes, I'm following. Tic-tac. Ah oui, tic-tac, tic-tac. Parce que ce chaos politique, monsieur le DPM, affaiblit notre autonomie et l'intérêt public du domaine aussi crucial que l'agriculture et la guerre agricole. Rodrigues subit, c'est un mot fort, une forme de kleptocratie. Oui, je dis bien kleptocratie avec ce nouvel épisode dans la saga de terres agricoles. On a besoin de stabilité et certainement l'OPR, nous allons travailler pour sauver Rodrigues et sauver son peuple. La vision de l'OPR pour Rodrigues est d'atteindre l'excellence avec une volonté d'innovation et de progrès, tout en maintenant le cap vers un nouvel horizon. Soyez rassurés qu'avec une nouvelle administration de l'OPR s'engage à promouvoir une culture d'équité, de diligence, d'agilité, de création de richesse, d'innovation, de rapidité et d'efforts collectifs. L'OPR veut un autre destin pour Rodrigues et sa contribution dans la République. Je conclue en soulignant que le chemin de l'histoire n'est pas toujours sans obstacles, mais face aux épreuves, c'est avec courage et détermination que nous pourrons triompher et avancer ensemble pour bâtir un avenir partagé et plus radieux pour tous. Je tiens à remercier le gouvernement central, le Dr Nabil Rangoulam, Premier ministre et ministre des Finances, le député par ministère Laurent Béranger pour son écoute, ainsi que le junior ministère d'Ambry, le secrétaire financier et toute l'équipe du ministère des Finances pour leur travail dans la préparation de ces documents budgétaires. Monsieur le vice-président, je vous remercie pour votre aimable attention. Tic-tac, tic-tac. Honourable Juan. Merci, Monsieur le Président, pour me donner l'occasion de partager mon opinion sur le budget, sur les débats budgétaires. Et c'est ma 6e participation dans un débat budgétaire et ma première en tant que membre du gouvernement. Le budget présenté le 5 juin par l'honorable Premier ministre est un budget de rupture, un budget de changement, un budget honnête, responsable, équilibré et surtout ambitieux. Monsieur le Président, permettez-moi de féliciter
le Premier ministre, le ministre des Finances, le DPM, le junior ministre, l'honorable Damri, pour une présentation de cette envergure, parce que d'après ce qu'on a vu pendant les 5 dernières années de M. Padayati, ce n'est pas comparable du tout. Monsieur le Président, je garde le volet pension pour la fin et j'avais préparé un discours, mais en chemin, quelqu'un m'a envoyé un live vidéo de l'ancien ministre Padayati. L'ancien ministre Padayati ose faire une vidéo pour critiquer le budget, pour dire qu'aujourd'hui, les enfants doivent vite. Quel culot, M. Padayati. Monsieur le Président, de là où je vous adresse, dans cette auguste assemblée, je considère que c'est un lieu sacré. On est dans le temple de la démocratie. On a été confié, la population nous a confié la responsabilité de la République. Pas pour 5 ans, pas pour maintenant, mais peut-être des décisions qu'on prenne aujourd'hui auront des impacts sur les années, les générations à venir. Et je peux vous dire, au moment que je vous parle, la rue, dehors, ça gronde. Il y a des mécontentements dans la population. Ils sont mécontents. Ils se sentent comme si on l'a... Moi, j'ai berné. Parce que moi, pendant la campagne électorale, honnête, je dis, c'est un budget honnête. Je vais être honnête, j'assume. Pendant la campagne électorale, j'ai dit à la population, dès qu'on rentre au gouvernement, on va baisser diesel, l'essence par 20 roupies et tout de suite. J'avais dit que le basic, comment ça s'appelle, Carers Allowance, ce n'est pas suffisant parce qu'on sentait, on posait des questions, on parlait avec la population. 3 500 roupies, ce n'était pas assez. On va faire ça devenir 10 000 roupies. Mais je vous dis que la population est en colère, peut-être. Mais, Monsieur le Président, ce que la population doit savoir à travers vous, je m'adresse à mes collègues et aussi à la population. Je suis sincère. Je parle de mon cœur. J'ai préparé un discours là. J'ai mis ça de côté. Ce que M. Padayati a fait, laissez-moi vous dire, ce n'est pas State of the Economy. Là, ça. Moi, j'ai participé au débat budgétaire. Ça, c'est préparé par M. Padayati, par le gouvernement dirigé par Pravin Kumar Jagnat. Allez à la page 497, item 1, revenus. Il avait prévu les revenus estimates. 206 milliards 820 millions roupies. You are referring to which document? Which one? Estimates 2024-2025. Mais vous savez, lorsque, après la confiance de la population, après que la population a sanctionné Pravin Jagnat et son équipe, le Premier ministre, le DPM, le junior ministre Damri et l'équipe, voilà ce qu'on voit. Au lieu de 206 milliards 820 millions de roupies, on va collecter 180 milliards de roupies. Un trou de 26 milliards de roupies. Right from the beginning, dès le début de notre mandat, 26 milliards de roupies. Avec 26 milliards de roupies, Monsieur le Président, vous savez qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, si on baisse l'essence, je parle sous correction de l'honorable ministre Sukuen, par 19 roupies 45 sous, et le diesel par 9 roupies 55 sous,
ça coûte 8 milliards de roupies. 8 milliards. Je parle sous correction de l'honorable ministre Soumon. 3 500 pour 10 000 roupies. Carers allowance. Moins d'1 milliard de roupies. Voilà manipulation honteuse de M. Padayati, où nous en sommes aujourd'hui. Pareil pour pension, veuve, handicapée, on aurait pu donner veuve, handicapée, plus BOP. 26 milliards, là je parle de revenus, je ne vous parle pas de dépenses. Revenus manipulés, honteusement. Manipulation criminelle de la part de M. Padayati et l'ancien Premier ministre, avec le couverture de l'ancien Premier ministre. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Voilà la colère et il ose, Pravin Kumar Jagannath, ancien Premier ministre, il ose descendre dans la rue à côté des gens qu'ils ont martyrisés, saignés à blanc, marcher à côté d'eux. Inacceptable. C'est pour cela que j'ai mis ça de côté. Je parle avec la population. Monsieur le Président, il qualifie ce budget de l'honorable Premier ministre Ramgoolam de criminel. Mais Monsieur le Président, est-ce que c'est criminel de prendre 2 milliards de roupies, de mettre sur la table pour baisser le prix de produits de base pour la population? C'est un crime? Est-ce que c'est un crime de budgéter des dizaines de millions de roupies pour finir avec le fléau de la drogue qui est en train de ravager notre pays? Est-ce que c'est criminel de prendre avec celui qui est plus aisé, de donner aux plus faibles? Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un crime d'exempter 81% de nos salariés de l'impôt? Est-ce que c'est un crime de prendre un peu plus d'argent avec celui qui gagne 1 million de roupies par mois? Est-ce que c'est un crime, Monsieur le Président? Dans l'estimé présenté, vous allez voir, en termes de TVA, le recette de TVA, comparé à ce que M. Padayati nous présente, on va récolter moins. Qu'est-ce que ça veut dire? On a augmenté le prix de véhicules, on a augmenté le prix, on a mis du t-shirt, des produits sucrés, boissons gazeuses, alcoolisés. Malgré tout ça, on a enlevé l'exemption pour les smart cities TVA. Malgré ça, TVA moins. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la philosophie de ce gouvernement qu'il faut comprendre. Vous allez rentrer dans le supermarché, dans la boutique, avec peu d'argent, vous allez sortir avec plus d'articles. C'est pour cela qu'on va récolter moins de TVA. C'est ça le crime? Est-ce que c'est un crime qu'on va investir 5,4 milliards de roupies dans le port qui est à la traîne aujourd'hui? Est-ce que c'est un crime qu'on va construire un entrepôt pour la STC moderne? Pareil pour la santé? Digital? Ça, c'est un crime? Mais si ça, c'est un crime, Monsieur le Premier ministre, moi, je vous dis bravo pour ce crime. Ça, je peux aller comme ça, il y a des centaines. Dans ce budget, il y a des centaines comme ça que je peux citer. Mais le crime maintenant. Revenons au crime. 5,6 milliards de roupies. Vengeance politique. 5,6 milliards de roupies. Vengeance politique. Betamax. Ça, c'est pas un crime? Pravin Kumar Jagannath, ancien Premier ministre, ça, c'est pas un crime? 1,9 milliard de roupies. Patel Engineering. Vous savez, peut-être, on parle beaucoup de milliards, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. 1,9 milliard Patel Engineering.
25 milliards. Vous savez, pour la première fois, je l'avais dit lors de mon discours en janvier 2020, débat budgétaire, hold up, pour la première fois, le ministre de Finances, Padayati, met la main dans la Banque centrale, la réserve de la Banque centrale. 25 milliards, il avait pris de la Banque centrale. Première fois. BAI, vengeance politique, qui paye 20 milliards de roupies. 3,5 milliards de roupies Mobank. 15 milliards de roupies written off. Write-off à la SBM. Pack and blister, 475 millions de roupies. Vous savez comment ça a été approuvé? En 27 minutes. Un samedi, 27 minutes. Docteur Djoumaï, conseiller au bureau du Premier ministre. Pro bono, s'il vous plaît. Ah là là, Bomossé. Je me dis, Bomossé, baisse la paye. Ah là là, Bomossé coûte cher. 475 millions de roupies approuvés en 27 minutes. Et aujourd'hui, là, à l'heure que je vous parle, les respirateurs sont en Espagne. On est en train de payer tous les mois location en Espagne dans un entrepôt. On a payé fret des millions de roupies pour retourner. On est en train de payer les avocats, les experts pour tester les ventilateurs. Ça, c'est M. Juman. Monsieur le Premier ministre, je vous en supplie, demandez à la FCC. Ce genre de personne ne peut pas marcher comme ça. Impossible, ça. Impossible. Monsieur le Président, Monsieur Bikari, il est un Mauricien. ICAC, une institution mauricienne de la République. Mais comment se fait-il? Il est payé par des centaines de milliers de roupies par mois, centaines de milliers de roupies par mois, en dollars américains. Hein? 30 milliards de roupies. MMG. 30 milliards de roupies. Sans appel d'offres. Et vous avez eu la différence? M. Servan Singh, sans appel d'offres, 30 milliards. Il y a une semaine, l'honorable Sikuen répond à une question parlementaire. 1 milliard de bénéfices, parce que nous, on a suivi le projet. 1 milliard de bénéfices, comparé avec l'année dernière. 1 milliard. Et M. Padayati vous nous disent que là, les enfants, après 6 mois, doivent le ventre vite. 6 mois. Vous voulez que je continue? Sator. Attends, je vous dis pour Sator. Et un Mauritius. Et un Mauritius, des milliards de roupies à Mauritius. Et un Mauritius, un avion fully refurbished, remis à neuf. 480 millions de roupies. 2 mois après, Sator Haji Abdullah le vend pour scrap metal. Scrap metal. Et pour prendre une décision pareille, vous savez combien ça nous a coûté? Combien ça a coûté à la population? Plus de 100 millions de roupies pour qu'il décide de vendre un avion qui vient d'être refurbished, remis à neuf. 2 mois. Pour prendre une décision pareille, on lui paye des centaines de millions de roupies. Vous voulez, Pravin Jagnat dit que c'est un budget criminel. Est-ce que vous savez, il y a une compagnie. Il y a une compagnie, l'État, hein, terrain, pied dans l'eau. Il a eu 650 millions de roupies avec MIC. Il demande encore 650 millions de roupies à MIC. Ça fait 1,3 milliard de roupies. Il fait une nouvelle demande. 350 millions de roupies à MIC. MIC sous M. Padayati, ancien ministre des Finances. Ça fait 1,650 milliard de roupies. Il a un loan à la SBM, à la MCB, paye pas. SBM rachète l'emprunt de la MCB, 475 millions de roupies. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est plus grave dedans, Monsieur le Président? Depuis 2022,
l'année financière 2022 à ce jour. Ils n'ont pas déposé leur compte au registrar. Et vous savez qui est le chairman de la compagnie? C'est Kobita Adjournment. Vous savez qui est Kobita Adjournment? L'ancien Premier ministre. C'est la femme de l'ancien Premier ministre, Ravin Kumar Adjournment. Et vous savez qu'est-ce que le registrar a recommandé? Wind up the company from registrar. 3 milliards roupies, 3 milliards roupies. Ça n'a pas dormi devant vide là, ça n'a. Voilà l'héritage, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Hein? Vous voulez que... Hein? Milliards. Et aujourd'hui, il ose venir donner des leçons, manifester. Mais je demande à la population. Je ne sais même pas quoi faire. Quelle enquête? On ne sait plus quoi faire. Mais ce genre de personnes osent venir donner des leçons, venir devant la population. Et où là? Monsieur le Président, avant de terminer, 3 minutes, sur le volet pension. Bobby peut penser à une déole. Volet pension, je l'avais dit, je l'assume. Il y a un mécontentement, je l'avais dit. Comme c'était présenté, ce n'était pas une option. Et je l'avais dit à la radio, le vendredi, le Premier ministre n'était pas à Maurice. Connaissant mon Premier ministre, connaissant le chef de ce gouvernement, il est à l'écoute. Il a un cœur. On gouverne pour la population. Il m'a écouté. Il a écouté à la population. Il a écouté à nos collègues. Il a étudié le DPM ensemble. Les autres collègues parlementaires et ministres aussi. Il a écouté, il a tranché, il a mis sur pied 2 comités. On fait confiance au comité, mais je suis sûr qu'il y aura un issue positif pour la population. Revenant, Monsieur le Président, avant de terminer, je fais un appel à la population. On a hérité un pays à genoux. La situation est compliquée. La situation est difficile. Ce n'est pas en réagissant contre nous qu'on va réussir. Il faut travailler ensemble. Je demande à la population, parce que ce gouvernement-là, on va être à côté du peuple, pour le peuple. Je demande à tout le monde de redoubler les efforts. Nous, de notre côté, moi, je ne vous donne pas exemple, moi, je travaille 15 heures par jour pour la population. 15, 16, 17. Et je suis sûr que mes collègues, pareil. Je demande à tout le monde de se ressaisir, de nous travailler ensemble pour que nous puissions sortir de là où nous en sommes aujourd'hui par l'irresponsabilité, l'inefficience et le crime qui a commis contre ce peuple par Adjournment and Company. Merci, Monsieur le Président, pour me donner l'occasion. Honourable David. Monsieur le Président de séance, permettez-moi de commencer mon intervention sur le budget de l'État en rendant hommage à un homme d'État, l'ancien président de la République, Feu Kailash Prayak, qui nous a quittés avant-hier. Et je souhaite partager avec cette Chambre la dernière session de travail que j'ai eue avec l'ancien président, qui s'est tenue il y a 2 ans à son domicile, avec des jeunes travaillistes dont l'honorable Doriaou et moi, nous faisions partie. Nous étions en train de préparer le congrès anniversaire du Parti travailliste. Et Feu Kailash Prayak, lors de cette séance, nous a partagé comment l'histoire du pays s'est façonnée. Il nous a parlé de la grande histoire, celle que l'on lit dans les livres. Et il nous a aussi parlé de la petite histoire,
celle que seuls qui l'ont vécue connaissent. Et il nous a aussi relaté la façon dont la politique comporte son lot d'épreuves, de responsabilités et de choix, et parfois des choix très difficiles. Et précisément, Monsieur le Vice-président, faire des choix difficiles demande du courage, et notamment du courage politique. Václav Havel, le premier président de la République tchèque dans les années 90, disait ceci: le courage politique, c'est de dire la vérité même quand elle est impopulaire. Et la vérité qui se présente à nous, Monsieur le Vice-président, au sujet de notre système de retraite, comporte plusieurs dimensions. Cette vérité est tout d'abord démographique. Le nombre de personnes en âge de travailler, et je dis bien en âge de travailler, c'est-à-dire de 16 à 64 ans, diminue. Alors que le nombre de personnes âgées, c'est-à-dire de 60 ans à monter, est en nette augmentation. En 2015, notre pays comptait 186 000 personnes de 60 ans et plus. Et aujourd'hui, seulement 10 ans après, ce groupe est passé à 257 000, soit une augmentation de 38%. Et en parlant de 38, d'ici 2038, nos aînés seront au nombre de 315 000 et je serai moi-même à 2 doigts, pour ne pas dire à 2 ans, d'en faire partie. En fait, Monsieur le Vice-président, quand je regarde les chiffres que nous a présentés le Premier ministre mardi dernier, on ne peut plus dire que la population mauricienne est vieillissante. Elle est déjà vieille. Et la vérité autour du Basic Retirement Pension est également physiologique, car l'espérance de vie à l'île Maurice a augmenté, tant chez les hommes que chez les femmes. Autrement dit, les Mauriciens vivent plus longtemps, et donc l'État doit payer plus longtemps la pension. Et la vérité autour du BRP est également, et évidemment, Monsieur le Vice-président, économique. J'ai été sidéré par les chiffres donnés par le Premier ministre mardi dernier au sujet de la pension, au sujet du coût de la pension, qui est passé de 5,97 milliards de roupies en 2010 à 55,4 milliards de roupies en 2025, soit une augmentation de 828%. Et la vérité au sujet de notre système de pension est évidemment politique, parce qu'elle met en lumière la différence entre le courage des réformateurs et la lâcheté des jouisseurs. Et ces jouisseurs, en plus d'être des amateurs, étaient connaisseurs de la situation, et cette situation est aujourd'hui devenue une véritable bombe à retardement. Tic-tac, tic-tac, comme disait l'honorable François juste avant moi. Monsieur le Vice-président, j'aimerais faire référence au budget national 2004-2005. J'étais très loin de la politique à cette époque-là. C'était un autre député David qui siégeait dans cette chambre. Et le 11 juin 2004, soit 21 années de cela, dans cette même chambre, le ministre des Finances de l'époque, un certain Pravin Jagnat, présente son budget de l'État 2004-2005 et voici ce qu'il dit au paragraphe 263 de son budget. Et je cite: The basic retirement pension is one item of government transfers that absorbs a lot of our resources. Et je continue plus loin au même paragraphe. A number of reports have questioned the long-term sustainability of a basic retirement pension, especially as our population is fast aging and BRP is fully funded out of government revenues. As a responsible government, we are studying the issue very carefully to map out our strategy on pension reforms. Et je cite au paragraphe 295 du même budget présenté par le leader du MSM: Government transfers are simply not sustainable if they are universal and open-ended. This puts a limit on our capacity to do more for the poorer segment of the population,
I believe that this is an issue that calls for a bold decision. Dixit Pravin Jagnat, 21 ans de cela dans cette chambre. Je vous pose la question et je nous pose la question à nous et à la population qui m'écoute. En 21 ans, Pravin Jagnat a été ministre des Finances pendant 6 ans, Premier ministre pendant 7 ans. Quelle bold decision a-t-il pris pour rendre notre système de pension de retraite soutenable? N'est-ce pas lui-même et son gouvernement, par manque de courage politique, par manque de vision économique, qui nous ont entraînés aujourd'hui dans cet abîme tragique? And to add insult to injury, ce même Pravin Jagnat a le culot de défiler en chemise noire avant-hier dans la manifestation organisée par les syndicalistes. Lui qui affirmait il y a quelques semaines que ce n'est pas la rue qui va dicter son choix et le choix de son gouvernement, alors que c'est lui qui a osé mettre fin à la communication sur les réseaux sociaux pendant la campagne électorale. Et par contraste, et je demande à la population de voir la différence, par contraste, le Premier ministre actuel a renversé une décision arbitraire du CEO de la Quarec qui voulait interdire la manifestation publique de samedi et demander au commissaire de police de permettre le rassemblement citoyen qui pourtant venait contester notre projet de réforme. Voilà la différence, Monsieur le Vice-président, entre un homme d'État qui assume le choc des idées et un homme de parti qui craint la voix du peuple. Entre un démocrate qui protège les libertés, même quand ces libertés viennent le contester, et un autocrate prêt à museler l'opinion pour préserver son confort. Voilà la différence entre le docteur Navin Ramgoolam et Pravin Jagnat. Et pour terminer sur ce sujet de retraite, Monsieur le Vice-président, la vérité sur le Basic Retirement Pension est avant tout patriotique. Car il ne s'agit pas seulement de chiffres ou de comptes publics, mais de l'avenir même de notre pays. Pour celles et ceux qui ont entre 60 et 65 ans et qui pourraient être affectés aujourd'hui par la réforme, comme les femmes au foyer, les personnes sans revenus ou à très faible pension, ainsi que les personnes qui ne peuvent pas travailler en raison d'une situation de handicap, ce gouvernement explore actuellement des aides spécifiques, ciblées, à travers 2 comités dédiés à la justice sociale et qui rendront leur rapport dans quelques jours. Mais il faut regarder la vérité en face. Si nous ne faisons rien, notre système s'écroulera. Ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui paieront alors le prix de notre inaction. Réformer, c'est protéger. C'est assurer à chaque génération une retraite digne, sans transférer nos erreurs aux générations futures. Refuser cette réforme, c'est choisir la facilité aujourd'hui et l'effondrement demain. Agir maintenant, c'est faire preuve de courage, d'honnêteté et de patriotisme pour notre pays. Monsieur le Vice-président, si notre système de retraite doit être réformé, notre économie, elle, doit être transformée. Et je suis heureux d'informer la Chambre et la population qu'avec le ministre Boulel et le soutien du gouvernement, nous sommes en train de transformer ce qui a trop longtemps été perçu comme le seul ministère de la pêche en ministère de la nouvelle économie de Maurice, l'économie bleue. Et c'est la raison pour laquelle le Premier ministre et ministre des Finances a annoncé dans son discours sur le budget 2025-2026, au paragraphe 63, sur les nouveaux pôles de croissance, la mise en place d'un vaste corridor d'investissement dédié à l'économie bleue et qui portera sur 6 secteurs stratégiques, à savoir la pêche durable et l'aquaculture, les énergies renouvelables marines, le tourisme côtier, le commerce maritime, l'innovation océanique et le financement bleu. Monsieur le Vice-président, le Premier ministre l'a annoncé dans son budget et avec le ministre Boulel, nous avons déjà bien avancé sur la question, à savoir la tenue des assises de l'océan qui se tiendront fort probablement au mois d'octobre de cette année, et cela afin de mettre à jour la feuille de route pour l'économie océanique préparée en 2013 par le gouvernement de l'époque du Dr Ramgoolam. Car non seulement le gouvernement MSM n'a strictement rien fait en 10 ans sur ce sujet, mais en 10 ans, le monde a changé. En 10 ans, l'océan a changé.
Et nous sommes désormais confrontés à la montée du niveau de la mer, à l'acidification des océans, à la destruction des coraux, au changement climatique. Mais en même temps, l'océan ouvre de nouveaux horizons tels que la biotechnologie marine, le transport maritime vert, l'énergie éolienne en mer et un marché mondial en plein essor sur le financement bleu. Les assises de l'océan, Monsieur le Vice-président, réuniront les ministères et départements, les organismes parapublics, la société civile, les experts, les universitaires, les scientifiques, les chercheurs, les étudiants, les ONG, les pêcheurs, les professionnels de la mer, sans parler des opérateurs touristiques. Et nous lancerons alors la stratégie nationale pour l'économie bleue 2025-2035. Monsieur le Vice-président, cette nouvelle économie océanique est portée au plus haut niveau. Et pour envoyer un signal fort à la communauté internationale, c'est le Premier ministre lui-même qui a dirigé la délégation mauricienne dont j'ai fait partie à la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan qui s'est tenue il y a 2 semaines à Nice, événement qui était co-organisé par la France et le Costa Rica. Et là, devant 50 chefs d'État et de gouvernement, 120 pays et 10 000 délégués, le Premier ministre s'est positionné en chef de la diplomatie bleue pour notre République. Il a affirmé haut et fort à la tribune des Nations Unies que l'économie de l'océan et la conservation de la biodiversité marine doivent aller de pair. Il a lancé un appel à la coopération régionale pour la surveillance maritime des petits États insulaires. Il a sollicité l'expertise internationale pour la création d'une aire marine protégée autour de l'archipel des Chagos. Et il a annoncé la mise en place d'une faculté des études océaniques à Maurice. Et je tiens à faire ressortir, Monsieur le Vice-président, que notre pays a ratifié et signé le traité BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction, qui est un accord international visant à protéger la biodiversité en haute mer, et que nous avons soutenu l'appel de Nice pour un traité ambitieux sur les plastiques. Monsieur le Vice-président, parce que l'économie bleue, c'est de la science, c'est de la gouvernance, et c'est aussi de la finance, et plus précisément l'accès au financement, nous nous devons d'optimiser notre déploiement de financement bleu, cela en levant les obstacles structurels, en développant des projets bancables, en attirant des start-up bleues et en renforçant nos instruments financiers durables, qu'ils soient publics, privés ou mixtes. Et c'est précisément dans cette optique que nous avons été approchés par l'ANCA, African Natural Capital Alliance, qui a identifié l'île Maurice comme le pays idéal de la région pour accueillir un Blue Finance Hub, en raison de notre position géographique stratégique et de la solidité de notre secteur financier, cela encore si nous ne nous sommes pas dégradés dans les semaines à venir. Et cette collaboration vise à promouvoir des investissements respectueux de la nature, à soutenir les politiques de financement de l'économie bleue et à mobiliser des ressources pour la résilience de nos écosystèmes marins et côtiers. Et actuellement, au ministère, nous travaillons sur un MOU avec l'ANCA et dans ce processus, nous solliciterons bien évidemment l'avis du ministère des Finances, le cadre de régulation de la FSC en tant qu'autorité compétente, ainsi que la validation juridique du State Law Office avant de soumettre un papier au Conseil des ministres. Monsieur le Vice-président, imaginez un instant l'ancien gouvernement MSM qui osait parler d'économie bleue sans même disposer d'une équipe dédiée à ce secteur. Après 10 ans de discours creux du MSM, c'est nous, aujourd'hui, le changement, qui passons à l'action. Et nous sommes heureux d'annoncer que nous lançons la création de la Blue Economy Unit au sein de notre ministère et j'ai eu l'honneur de présider jeudi dernier la première réunion interinstitutionnelle avec les représentants de différents ministères concernés et qui vont constituer cette nouvelle équipe bleue. Et je tiens ici à remercier nos collègues qui soutiennent cette démarche, le Premier ministre qui, au-delà de son leadership océanique, a mis le département du plateau continental de son bureau à notre disposition, car l'économie bleue, c'est aussi l'exploration de nos zones maritimes. Le Premier ministre adjoint, qui anime régulièrement des réunions interministérielles sur l'industrie tonnière, la gestion de nos îles ou la protection des mammifères marins. Le ministre délégué d'Amri,
sans qui le financement bleu ne serait qu'un concept sans moyens, les ministres Bagouane et Béranger, car notre environnement marin est indissociable de notre environnement terrestre, les ministres Duval et Pierre, car les activités touristiques aquatiques sont une source essentielle de revenus liés à la mer, le ministre Assiavaden, pour notre ambition dans l'éolien offshore, et enfin le ministre Ramtoel, dont les officiers étaient présents à cette réunion que j'ai présidée et qui vont œuvrer à la digitalisation des services liés à l'océan. À vous tous, chers collègues, le ministre Boulel et moi, nous vous disons merci. L'économie bleue, Monsieur le Vice-président, a vu sa contribution à notre PIB stagner autour de 10% entre 2017 et 2025. Et notre objectif est clair, doubler cette contribution pour atteindre 20% de notre PIB d'ici 2035. Et pour y parvenir, nous avons la vision, l'équipe et le plan d'action. Monsieur le Vice-président, il me reste 3 minutes. Il me faudrait encore 20 minutes, que je n'ai malheureusement pas, pour vous parler de notre stratégie agricole qui vise à augmenter la production de sucres spéciaux afin de répondre à la demande croissante aux États-Unis, en Chine ou encore dans les États du Golfe, notamment à Oman. Vous serez surpris de savoir, Monsieur le Vice-président, à quel point à Oman, l'on raffole de nos sucres spéciaux made in Maurice pour la confection de leurs pâtisseries. J'aurai besoin encore de plus de temps pour vous entretenir des amendements que nous avons proposés à l'Animal Welfare Act de 2013 pour un meilleur bien-être animal, pour des lois plus strictes, pour l'obligation des refuges, pour la régulation des ONG et pour l'introduction d'un système de demande de permis pour l'élevage. Évidemment, je pourrais également aborder les provisions budgétaires allouées à la lutte contre les inondations dans ma circonscription, à Canal d'Ayotte, dans le village de Richelieu, ou encore à Canfiringa, mais rassurez-vous, Monsieur le Vice-président, j'aurai certainement d'autres tribunes pour le faire, et surtout pour les habitants de la circonscription numéro 1, soyez rassurés que le travail est en cours, avec sérieux et avec détermination, et avec mes 2 collègues ministres, nous ne manquons pas de vous tenir informés de l'avancement des différents projets de protection, de réhabilitation et d'embellissement de nos quartiers. On an ending note, Mr. Deputy Speaker, we used to present Mauritius as a small island developing state, a SIDS. Our ambition today is to present Mauritius as a big ocean state. And big ocean state is abbreviated BOSS. We want to be a boss in the region. We want to be a boss for the world. Yes, we want. Yes, we can. And we used to say that the sky was the limit. Now we understand better today that the ocean is the limit. And the ocean has no limit. I'm done, Mr. Speaker. Thank you. Honourable Johanna Béranger. Je vous remercie, Monsieur le Président de séance. Pour la première fois depuis longtemps, nous avons devant nous un budget réfléchi, avec un fil conducteur et qui s'attaque aux problèmes de notre économie à la source. Pour la première fois depuis longtemps, nous avons un budget où nous ne faisons pas semblant. Au fil des 10 dernières années, l'exercice budgétaire a été perverti par l'ancien gouvernement. Il est donc urgent d'assainir nos finances, de rompre avec ce cercle vicieux, d'investir dans les secteurs d'avenir et de bâtir une croissance économique solide, durable et crédible. Et le budget présenté a pour but de faire exactement cela. Chaque roupie compte et nous devons impérativement faire des efforts pour réduire notre niveau de dette. C'est donc pour cela qu'il a fallu, entre autres, venir de l'avant avec une réforme pour l'âge de pension du Basic Retirement Pension. D'abord, l'âge de départ en retraite à Maurice est déjà de 65 ans depuis 2008. Il faut également rappeler que notre système de pension universelle a été rendu possible pendant toutes ces années, avant tout parce que la démographie de notre population le permettait. Aujourd'hui, compte tenu de la tendance démographique qui pointe vers le vieillissement de la population,
et le problème qui est la fuite de nos cerveaux, il y a une pression énorme sur les jeunes employés pour soutenir le système de pension. Je ne vais pas répéter les chiffres déjà mentionnés, mais ils sont ce qu'ils sont et l'enjeu est le suivant. Soit nous faisons la réforme aujourd'hui, soit la pension devra être réduite demain, ou pire, il n'y aura pas de pension du tout pour qui que ce soit dans quelque temps. Donc oui à la réforme de la pension, mais oui aussi au comité mis en place pour ajuster, pour aider les plus vulnérables. Merci au Premier ministre d'avoir été à l'écoute. J'encourage à continuer, à consulter, à comprendre les inquiétudes. Et oui aussi au sacrifice partagé. L'histoire sera toujours là pour nous guider. De bien des façons, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation que nous avons déjà surmontée par le passé. Un passé, certes, où je n'étais pas encore née, mais je me suis un petit peu renseignée. En 1982, le pays était, pour des raisons différentes, dans une situation économique tout aussi inquiétante. Dette étatique trop importante, déficit budgétaire grandissant. Et de la même façon, en 1982 comme en 2025, il aura fallu coopérer avec les entités internationales. Je dis bien coopérer, pas se soumettre, et prendre certaines décisions difficiles pour augmenter les revenus de l'État et assurer l'avenir du pays. L'introduction de la sales tax, par exemple, par le ministre des Finances d'alors, a été une mesure qui n'était pas très populaire. Mais elle aura permis de poser les jalons du miracle économique de la décennie qui a suivi et dont bien des générations ont pu bénéficier. La décision d'instaurer la sales tax n'était certainement pas une décision facile. Mais comme la réforme de la pension aujourd'hui, c'était une décision nécessaire pour ne pas sacrifier les générations suivantes. Et d'ailleurs, aucun gouvernement n'aura ensuite remis en question la sales tax, bien au contraire. Et la population, dans son ensemble, avait compris et reconnu la vertu du sacrifice qui leur était demandé. Mais l'acceptation du sacrifice avait été facilitée, entre autres, par le fait que les dirigeants avaient choisi de montrer à la population qu'elle n'était pas seule à se sacrifier. Les dirigeants et dirigeantes s'étaient joints à l'élan de solidarité en refusant la compensation salariale, en abolissant les privilèges duty-free, en réduisant de 5% les salaires des ministres, en réduisant le train de vie de l'État. Bien sûr que ce n'était pas ça qui avait redressé l'économie ou évité une troisième dévaluation de la roupie, mais le geste était symbolique, solidaire et exemplaire. L'exemplarité inspire confiance, motivation et suscite l'adhésion. Le budget de 1982-1983 avait réussi à relever 3 défis. Bien sûr, d'abord celui d'avoir, comme je l'ai dit, amorcé le miracle économique qui a suivi. Ensuite et surtout, celui d'avoir suscité l'adhésion de la population malgré ces mesures difficiles. Et enfin, celui d'avoir réussi à protéger les couches sociales les plus défavorisées en dépit des contraintes et recommandations du FMI. Et sur ce dernier point aussi, le parallèle peut être fait avec le présent budget, qui est à féliciter parce qu'il tient compte des réalités et des capacités de chaque composante de notre société. En effet, les diverses allocations qui étaient versées resteront telles quelles pour les plus démunis, pour ceux sur le registre social. Aussi, 81% de la population ne paiera pas d'income tax. La TVA sera supprimée sur certains produits alimentaires spécifiques. Un fonds de 2 milliards est en train d'être mis en place pour la stabilisation des prix. Alors que de l'autre côté, nous demandons un fair share contribution aux plus fortunés d'entre nous, une contribution de 15% supplémentaire. Il en va de même pour les compagnies à qui nous demandons une petite contribution de 5% si leur revenu imposable annuel est supérieur à 24 millions. Nous demandons un petit effort supplémentaire de 2,5% aux banques,
Nous demandons aux Smart Cities de ne plus se reposer sur les exemptions dont elles bénéficiaient. En bref, nous demandons davantage à ceux qui peuvent davantage et nous protégeons les plus démunis. Il faut aussi souligner les mesures sociales qui sont très louables, comme celle qui prévoit le remboursement des frais de transport pour les personnes souffrant d'autisme, celle qui prévoit la formation d'interprètes en langue des signes, les interprètes qui sont un maillon essentiel pour l'inclusion de nos compatriotes en situation de handicap. Et j'en profite pour suggérer à nouveau que nos débats parlementaires soient retransmis en direct en langue des signes, toujours dans un souci d'inclusion. Je salue également la décision d'élever le barème en place pour pouvoir bénéficier d'un logement social, la décision de mettre en place un Ombudsperson for Health Services, une mesure dont je me réjouis ayant été marquée par de bien tristes histoires. Pour ce qui est de l'environnement, j'aimerais saluer particulièrement la mise en place du Deposit Refund Scheme sur les bouteilles en plastique PET, dont l'impact négatif sur l'environnement, sur la faune, sur notre flore, n'est plus à démontrer. Un système de remboursement pour chaque bouteille vide collectée et disposée d'une façon écologique à des fins de recyclage. Un système qui a fait ses preuves à l'étranger et que nous viendrons bientôt proposer à la Chambre à travers un projet de loi. J'aimerais également saluer la décision du gouvernement d'allouer 30 milliards à la mise en place de projets de production d'énergie renouvelable. Cette mesure, couplée avec notre engagement d'investir 550 millions dans la formation, la reconversion et le développement de compétences pour les métiers d'avenir, jettera des bases solides pour un secteur d'activité en forte demande. Des projets qui seront réfléchis et encadrés comme il le faut, grâce aussi à l'engagement de revoir le National Development and Land Use Planning. Ce budget s'attaque aussi à un des défis environnementaux, un des plus gros défis environnementaux qui nous est posé, celui de la gestion de nos déchets solides. Il a été annoncé dans le budget un plan concernant une stratégie de Waste to Wealth qui servira à améliorer la gestion des déchets sur le long terme. Sur le court et moyen terme, le développement de 2 centres de tri et de compostage est déjà en cours, mais je saisis l'occasion pour lancer un appel à tous les entrepreneurs mauriciens de prendre avantage de ce budget qui identifie clairement les secteurs qui seront appelés à se développer fortement dans les années à venir et à saisir également toutes les opportunités qui se matérialisent sous le Innovative Mauritius Scheme. Et en parlant d'environnement et d'innovation, je ne peux finir mon discours sans faire un appel que je renouvelle presque tous les ans maintenant. J'aimerais demander humblement au ministre des Finances et à son duo ministère que soit considérée pour les années à venir une réforme de notre système de comptabilité nationale afin d'y inscrire des indicateurs sociaux et environnementaux. La Banque mondiale, par exemple, encourage une approche visant à mieux appréhender les liens entre environnement et économie et encourage une croissance qui ne se fasse pas au détriment des richesses naturelles. En d'autres mots, elle propose une méthode de calcul de la croissance économique qui prend en compte le capital naturel. Cette méthode de calcul permet d'avoir une vision plus holistique de la richesse de notre pays, de soutenir une croissance plus durable, plus équitable, en bref, une méthode de calcul qui nous permettra de prendre les meilleures décisions qui soient pour le pays. Mais pas que. Elle permettra aussi, certainement, de sécuriser de l'investissement provenant des fonds internationaux en place pour l'adaptation et l'atténuation des effets du changement climatique. En conclusion, ce premier budget de l'Alliance du changement est celui du retour de la responsabilité, de la cohérence et de la vision. Aujourd'hui, nous n'avons pas le luxe de l'inaction. Nous faisons le choix du courage plutôt que celui de la facilité pour préserver ce qui peut encore l'être et assurer aux générations futures la garantie de pouvoir bénéficier d'un héritage social qu'ils auront eux aussi bâti par leur travail. Cette pension de la réforme, plus précisément, n'est pas un reniement, c'est un acte de courage et de responsabilité. Et le courage, c'est prendre des décisions difficiles, mais c'est aussi savoir se remettre en question. Il nous faudra ajuster, écouter les critiques, comprendre les inquiétudes, apprendre de notre passé. Et nul doute que la population comprendra que rien de solide ne se construit dans la facilité. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de nous unir autour de la vérité
et de faire primer l'intérêt général sur la peur et la démagogie. Je vous remercie. Honourable Minister Gagabosad. Merci bien, Monsieur le Vice-président. Pour moi, ce budget est avant tout un budget qui s'attelle à bâtir l'avenir de nos enfants et petits-enfants. C'est l'avenir de nos enfants et petits-enfants qui est en jeu. Et c'est leur avenir qu'on doit protéger. Dans une interview pré-budgétaire accordée à l'Express, le Premier ministre et ministre des Finances a déclaré ce qui suit. Je cite, « Ce sera un exercice particulièrement difficile. Et c'est pour cela que j'ai pris le portefeuille des finances. Je n'ai pas voulu imposer cette tâche ingrate à quelqu'un d'autre. Après tant d'années en politique, d'échecs et de traversées du désert, je pense que j'ai les épaules assez larges pour les critiques à venir. » C'est ce qu'il a déclaré aux journalistes de l'Express. Ces mots, ces paroles ne sont pas d'un simple politicien, d'un simple chef de tribu. Là, nous voyons la philosophie, les paroles d'un chef d'État, d'un homme qui sait prendre les décisions audacieuses qu'il faut. C'est quelqu'un qui a la carrure, la vision et même l'abnégation qu'il faut en des moments pareils. Et comme disait Arnold Glasse, a good leader takes a little more than his share of the blame, a little less than his share of the credit. Voilà ce que c'est ce Premier ministre et ministre de Finances. Et à moins de retourner un petit peu dans la littérature, précisément Hamlet, something is rotten in the state of Denmark. Au tout début. Et puis, il y a ce fameux soliloquie de Hamlet qui dit « That ever I was born to set it right » ou après « To be or not to be ». Et nous, les gens lambda, peut-être, on n'avait pas su pourquoi le Premier ministre avait dit ce qu'il avait dit dans son interview pré-budgétaire. Et après, lorsqu'on va constater, on va analyser, on va éplucher le state of the economy, page 5, la première paragraphe, la toute première paragraphe. C'est assez clair, ce qu'on a écrit là-bas. It is clear that there has been a deliberate trimming and cooking of data under the previous government to convey a false sense of economic progress. After a thorough review of the situation, it has been found that the GDP growth data has been grossly exaggerated. C'est ça le crime dont parlait Honourable Djouma. C'est ça. On n'a pas dit la vérité à la population. Ensuite, à la page 24 de ce même document, c'est bon que les auditeurs, tout le monde, sache qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui a poussé aux réformes. The level of public sector gross debt has increased from 238 billion rupees as at the end December 2014 to 559.1 billion as at end June 2024. L'année dernière, debout dans cette même assemblée, le 13 juin, j'avais nommé ce ministre de Finances, Padayati, comme le père de l'inflation. Et j'avais cité ça dans mon discours. Et voilà
State of the Economy nous révèle la même chose. Ensuite, c'est important de comprendre une autre chose qui est dit à la page 34 de ce document. Mauritius has unfortunately witnessed in recent years a conspicuous weakening of its institutions. Là, on sort du domaine des finances et on part un peu loin. Oublions ce que cette auguste assemblée était devenue avec l'ancien speaker ou loudspeaker. L'ancien premier ministre de ce pays, Pravin Jagnat, qu'est-ce qu'il a osé dire et faire? L'ancien premier ministre, Pravin Jagnat, traite une senior magistrate de la cour de Moka d'incompétente et traite son jugement de bancard. Lorsqu'on parle, Mauritius has unfortunately witnessed in recent years a conspicuous weakening of its institutions. Those who are listening to me, which institution was not soiled and sullied by the MSM government? Restoring the dignity of institutions is priceless, and only a Democrat can do it, like the present Prime Minister. You won't find him intervening in institutions. He allows institutions to function. And we are told on the same page, page 34, due to bad governance, Mauritius has lost this major advantage. The institutional strength of Mauritius needs to be reconstructed. Et pour terminer avec les citations du State of the Economy, page 45. It is clear that the situation calls for urgent and effective policies to reverse the deteriorating trends in the macroeconomic fundamentals, redynamize sectorial growth, rebuild the credibility and effectiveness of our institutions, and regain the high values that we have inherited from our forefathers. Monsieur le vice-président, lorsqu'on a vu toute cette décadence institutionnelle, c'est tip of the iceberg. Tous les membres qui m'ont précédé ici ont étalé les diverses dérives de ce gouvernement. Mais il faut que la population prenne conscience de ça. Par exemple, la dilapidation des fonds publics. MIC, mais pas que les fonds. La façon dont on a géré ce pays. La mort de Kisnen, par exemple. La façon dont le peuple était opprimé. Voilà pourquoi on se sont offusqués que cet homme-là, Pravin Kumar Jagnat, est en train de marcher. Ah, pour lui, cet homme-là, comment on peut accepter ça? Je demande à la population, peu importe votre couleur politique, mais si vous avez la jugeote, comment accepter qu'un type comme ça participe à une marche? Alors, le 17 juin, le Premier ministre et ministre de Finances nous explique clairement dans son statement le fondement même de la réforme du BRP. Et il le dit très lucidement. Nous n'avons pas d'autre choix que de réformer ce système insoutenable. Il ne le fait pas de gaieté de cœur. Il le fait car il a une responsabilité envers l'histoire, envers son pays, envers les hommes et les femmes de ce pays, et surtout envers les enfants et les petits-enfants, envers nos enfants et nos petits-enfants. Il est conscient que nos compatriotes sont inquiets, et voilà pourquoi il promet que le gouvernement va faire preuve de compassion. Il le dit lui-même, le gouvernement ne laissera pas tomber les vulnérables, les plus démunis ou ceux qui sont dans le besoin. Le Premier ministre est à l'écoute de son peuple. Et dans cette démarche, qu'il a constitué 2 comités ministériels. Et justement, le premier comité sera présidé par nul autre que le Premier ministre lui-même,
pour se pencher sur un mécanisme de soutien aux personnes âgées de 60 à 65 ans, dont les femmes au foyer, les travailleurs à faible pension ou les retraités sans autre revenu. Et l'autre comité sera présidé par le ministre de la Sécurité sociale. La constitution de ces deux comités réaffirme la compassion, la solidarité de ce gouvernement envers ceux qui sont les plus vulnérables, les plus nécessiteux de notre pays. Aucun politicien n'aime pas prendre des décisions impopulaires. Aucun politicien. Et voilà pourquoi Theodore Roosevelt nous dit, in any moment of decision, the best thing you can do is the right thing. The next best thing is the wrong thing. And the worst thing you can do is nothing. Le gouvernement MSM chose the last option. The worst thing they did nothing. And for that, we need to salute the courage of the Prime Minister, the DPM, and all members present here, for the courage to dare to take decisions. And in the same document presented on 17th of June by the Prime Minister, Minister of Finance, in the conclusion, I would like to highlight a few items that he mentioned. La réforme est nécessaire pour assurer, premier, la survie du système de pension. 2, un financement équitable pour tous. 3, une protection réelle pour les plus vulnérables. Et 4, c'est une décision difficile, mais responsable et nécessaire. Et le gouvernement s'engage à ne laisser personne à côté. We have to take tough decisions today so that our children, our grandchildren do not face more dire, more difficult, more horrendous future tomorrow. If we do not build bridges today, our children and grandchildren will not be able to cross the hurdles in the days to come. These decisions have to be taken because history calls for bold decisions, and we are not going to shy away from our moral or political responsibilities. Mr. Deputy Speaker, sir, let me now move to the education sector. Education and human resource development is crucial to our vision to propel our economy to new heights. Thus, government is committed to transforming our education system into an inclusive model, reshaping the social fabric to ensure equity and opportunity for all. To achieve this, we must strengthen our education system by unlocking the creative and innovative potential of our children, fostering both talents and non-intellectual skills, as highlighted in paragraph 48 of the government program. Let me highlight a few key measures mentioned in the budget. In the budget for education, we have 4 major challenges, key challenges. Number 1, for the educational sector, we have high dropout rates. Second, we have a skills mismatch between education programs and job market demand. 3, prevalence of indiscipline and drug abuse in schools. Fourth, integrating learners with disabilities into mainstream education. That is why we are ushering a new social order. Education will provide this opportunity to come within this new social contract for education. Together with the Minister of IT, Honourable we are working on how to harness the multiple possibilities of AI. And we are looking how to bring AI
in upper primary school, so that our kids right from primary school can harness the multiple possibilities of AI. We also broadening our consultation so that stakeholders feel part and parcel in the educational process. That is why we organize and held les Assises de l'Éducation, both in Mauritius and in Rodrigues. We have also increased the budget for special education needs from 132 million rupees last year to 562 million for the present budget. Mr. Deputy Speaker, sir, we are going to launch a massive sensitization campaign on bullying and cyberbullying. It is a real issue. It is a real issue which is causing a lot of harm in our schools. It is a problem which has not been addressed properly over the past 10 years. But we are going to do so. There is a committee at the Ministry of Education which is overseeing this, and I hope soon it will reach out different localities of the country. We also have 2 drug prevention programs which are on, but we also care for the social and emotional well-being of our kids. Next, we want to have a proper audit of public primary and secondary schools infrastructure. Many schools were built 70, 60 years back, and that is why we have a problem with infrastructure. When I took office, I was a bit scandalized, Mr. Deputy Speaker, sir. How come a student leaves the primary school at the end of 6 years without mastering basic literacy and numeracy? How come? How is it possible? We are talking about basic literacy and numeracy. And now we have launched this reading campaign in schools. We are also looking at the STEM education program. We are also looking at career guidance and so on. And I'm happy that this budget is making provision. Is making provision, for example, for the audit of primary and secondary schools, 10 million rupees. For health and wellness activities, the budget has increased from 4.5 million to 8 million rupees. And for psychosocial well-being in our schools, 1.5 million rupees. Where were Padayat? Today, he's treating us of criminals. Where were he when our kids were suffering? You will be shocked. In most schools, for the past 10 years, no tables and chairs were provided. In most secondary schools, electric supply was not provided. The other day, Honourable Bagwan went to JKC. For 8 years they have been waiting. In Raman Osman, the same issue. Now when we come in Royal College Fortress, now we have found that a classroom block of 16 classrooms will have to be pulled down. What has this government been doing? And they are going to call us names? Do they dare to do that? This is a problem. And this government has put an end. And that is why it is important. Let me translate it, okay? From abyss to prosperity. En français, de l'abîme à la prospérité. Mais nos enfants étaient dans l'abîme. Our kids were suffering. Who are those kids we are talking about? Those kids who were forced to join the extended program. Those kids who didn't pass PESAC examination, were forced to go and stay in secondary schools and take the highly competitive and selective examination of NC. This government, as soon as we came in power in November, in January, we came with the foundation program. No more NC examination for our kids who cannot make it
in the PESAC examination. And Padayachi and the Jagnat and the Dukan and the others, they come and will give us lessons in that sector. Over the years, they have massacred the future of thousands of our kids. Thousands of our kids. In extended program, in 2022, 1,880 students. 23, 1,958 students. In 24, 1,922 students. In all, in these 3 years, this MSM government has massacred the future of 5,760 kids. Today, we are taking these kids from abyss to pedagogical prosperity. We are providing them an adapted curriculum for their needs. And after 3 years in schools, they are going to get a certificate at the level of NC2 level, which will allow them to join MITD and other training institutions. They did the same thing. They did the same thing with a 5-credit formula. We are not. Let the population understand it. On n'est pas en train de baisser le niveau de l'éducation, que ça soit clair et net. Mais il faut comprendre que tous nos enfants n'ont pas les mêmes aptitudes. Il faut prendre en compte ces enfants-là. Ce sont nos enfants, ce sont les enfants de la République. And Madame Dukan came because of her stubbornness and sitting at the back here in the opposition. Week after week I would come and ask her to review this decision. And she was adamant because it was not me. We read reports, we read statistics, we read researchers based on that. And because of her, in 2022, les enfants qui n'ont pas obtenu 5 crédits, 3081 enfants. 2023, 2743 enfants. C'est-à-dire en tout, 5824 enfants de la République n'ont pas eu la chance d'être promoted in lower 6. Et ce gouvernement, notre gouvernement, une promesse électorale, parole donnée, et voilà, parole respectée. And for that I thank the Honourable Prime Minister, the DPM, and the Cabinet, and everyone present here for the decision, to stand by this decision. And today, this year, we are allowing 2532 élèves qui ont eu que 3 ou 4 crédits to be promoted in lower 6. Ce sont nos enfants. We need to look after those qui sont moins doués dans la société. C'est ça, prendre les enfants d'une situation where they were in abyss, pedagogical abyss, academic abyss, and we are giving them this opportunity to move out of it. And we also have earmarked budget. We are not just talking. We have earmarked budget for that. But no matter what you can say against this government, I hope people do not forget to read what this government is doing for our kids with the special needs. Whatever be the economy, this Minister of Finance, this Prime Minister, has almost trebled the budget for our kids with the special needs. This is a caring government. This is a government which cares for our vulnerable children. And we are going, for this year, we are going to set up SEN resource and development units in 5 primary schools. We are going to set up SEN integrated unit in primary schools, and there is budget for that. 2 million rupees for that. And can you realize it? Most of us here, those of my age, you know the importance of inter-college, inter-school sports competition. Occasion, opportunities to meet, to showcase our talent.
For the past 10 years, we didn't have that. Along with my colleague, Minister of Youth and Sports, today, Mr. Deputy Speaker, sir, 7,500 kids of primary and secondary schools have participated in football, volleyball, athletics, and other activities. And the finals will take place in Côte d'Or in the month of July. Not only sports. We have organized similar activities in the field of music and dance. And Padayachi dares to call this budget un budget criminel. Quelle audacité! Quelle petitesse d'esprit! So, we are looking after our kids in multiple ways. Now, Mr. Deputy Speaker, sir, it is important for the public out there to realize la mauvaise gestion du système éducatif. Et là, c'est pas moi qui le dis. I will refer to the Director of Audit report. And he makes it clear that the previous government failed miserably in a myriad cases. But I would highlight a few only, especially where the Director of Audit says on page 101 in his report, I'll quote, "Secondary schools in Mauritius face significant challenges related to violence and indiscipline, which have contributed to problems such as bullying, absenteeism, and dropouts." That is why the other day, when the Honourable Leader of Opposition comes with that particular question, I couldn't take it. Because he should have asked the same question to the former Minister of Education. Because today, like most of my friends here, we have inherited the mismanagement of our predecessors. Okay? Just like Honourable Asiavaden. Now he has to look for funds and go and build a reservoir. Rivière des Anguilles. And in their budget, il y avait souvent des anguilles sous des roches. Et je ne sais pas où. And in his constituency. And we have to look for solution. Electricity. Honourable Asiavadan will have to look for means and ways now in order to address that issue. The same thing for sports. 10 years no sports in schools, but we are doing it. We will face a few problems with kids going out of school premises, but we are ready to face that. Our kids need to play. Minister Honourable Ajay Ganesh, potholes here and there, roads not tarred properly, and today we have to do that. And what about Honourable Anil Bechu, Minister of Health and Wellness? Today he has been able to bring his leadership. Patients are treated in a different way. What about the 11 persons whom we lost, dialysis patients? And this government, which believes in transparency, came in with the report. Not like that previous government. And if we go on like that, Honourable Bagwan now has to clean the mess everywhere. John Kennedy, I thank you for that, Honourable Bagwan. A secondary school neglected. The same thing in almost all ministries. And I may say one of the worst ministries inherited by our Prime Minister, Ministry of Finance, because we had Padayachi over there. Un incompétent comme lui, qui vient nous épater dans la langue de Molière. Mais on n'est pas impressionné. On n'est pas impressionné. Even, you name the sector, whether it is the ministry run by Honourable Reza Outim, or Adila Miamia, or anyone else.
You name it. You name it. Because that government, c'est ça le crime que ce gouvernement a fait. N'a pas su gérer les affaires de l'État. Now the public will have to understand this. Qu'est-ce qu'on a hérité? Dans quelle situation we are? What is the mess? But we are not complaining. Like I said earlier during my intervention, in November last year, the government gave a clear mandate to the Honourable Prime Minister and the DPM. And what they did? They gathered their army, leurs lieutenants, d'après leur grade et compétences. Ils ont donné des responsabilités. And we are going to assume our responsibility. Mais pas après 6-7 mois, vous allez nous demander des comptes. Pour eux, 10 ans. Pour eux, 10 ans, vous ne demandez pas des comptes. Pour nous, 7 ans. Honourable Uchit now will have to undo the wrongs of what they done by them. Yes, even culture suffered, Honourable Mundia, if we take it. Unfortunately, Honourable Ramtoal will not come and tell you that his laptop éclaté. I hope. Mr. Deputy Speaker, sir, we are coming with changes as well. It is mentioned in the budget. We are coming with the National Education Council and the National Curriculum Advisory Board. Curriculum cannot change on the whims and caprices of politicians. I am the first one to say that. We need to have a curriculum advisory board which will be operational, peu importe le gouvernement du jour. And this curriculum board will have to be manned by people who understand curriculum. Pas des petits, like, you know, in which country you will have the Minister of Education and the person running PSEA. Today they dare to ask Honourable Soubon question about conflict of interest. Can there be a bigger conflict of interest than that? And there was problem. When we came, there was tension between Federation of Managers and SEDEC and the PSEA. They were short of funds, and this government immediately, in December, gave 150 million rupees to those schools qui étaient à sec financièrement. C'est ça la gestion du MSM. Mr. Deputy Speaker, sir, we have to bear in mind that this budget, avant tout, c'est qu'il faut retenir, Monsieur le Vice-président, si moi, j'avais résumé ce budget, c'est un budget avant tout pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est dans leurs intérêts que le Premier ministre et le ministre des Finances a conçu ce budget-là. And when we talk about bridges, that metaphor is important for the public to understand. It is a bridge of hope. It is a bridge which will extricate us from this abyss in which we are, will take us towards a better tomorrow. The father était celui qui a libéré ce pays du joug colonial. Le papa, SSR, I pay tribute to him. Why? Because thanks to his vision, people like me and others in this house, we got education. Yeah. Thanks to him, I can stand. Thousands like me, and some will dare be kizotin ver. Can there be something more priceless than education that we got? And the son, in 2024 November, liberated this country, freed this country from the shackles in which it was, from the abyss in which it was. And now,
il a la tâche ingrate, encore une fois, et il le dit lui-même. Il prend la responsabilité de nous libérer de ce marasme économique dans lequel nous nous sommes enfouis par l'incompétence de ce gouvernement MSM. That is why a good leader takes a little more than his share of the blame, a little less than his share of the credit. But mark my words, it will be in Hansard. In the years to come, we may or may not be here. People will remember. Future generations, I'm talking. Future generations will remember when the time came to take bold decisions. There were men and women in this assembly. The Prime Minister, the Deputy Prime Minister and his ministers, junior ministers, and members of Parliament and others. And outside also there are people who are supporting us. We understand quelque part leurs amertumes. Mais lorsque les clameurs vont se taire, we are going to see through properly. And to end, for the public listening to us, one stanza from Tagore's Gitanjali comes to my mind. Not the one which is very well known, where the mind is without fear, not that one. The next stanza, just after that, and it is meant for everyone to ruminate, to ponder, to reflect on it. Most of us here, it applies to us. This is my prayer to thee, my Lord. Strike at the root of penury in my heart. Give me the strength likely to bear my sorrows and my joys. Give me the strength to make my love fruitful in service. Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolent might. Give me the strength to raise my mind high above daily trifles. And give me the strength to surrender my strength to thy will, with love. We are facing the storm, but we have the courage to face it because we are on the right side of history. Thank you very much. Thank you. It is the right time for a break. I suspend the sitting for half an hour.
Honourable members, before we proceed, I have a statement to make. At the sitting of Friday, 20th of June 2025, at some point during the private notice question, the Honourable Leader of the Opposition drew my attention to the following. I quote, "Can I ask Honourable Asiyavaden to withdraw what he just said? He said that I'm lying in this House." There followed a series of interventions on the same matter, many in sitting positions. During the exchanges, Honourable Adrien Duval in turn took a point of order and requested me, I quote, to ask him to withdraw that, apparently referring to the word lie. As I intimated at the said sitting, I perused the records of my observation are as follows. Honourable Asiyavaden, all three of them in the sitting position, Honourable Asiyavaden is heard saying, I quote, "L'IPE cause menti ici et pension CB aussi lie." Honourable Shakil Mohammed and other members are heard uttering the word liar a number of times, apparently to the attention of Honourable Leader of Opposition. And the Honourable Deputy Speaker is also heard saying the words, "He is a liar." Like I've intimated all these words, Deputy Minister, sorry. The Honourable Deputy Minister is also heard saying the word, "He is a liar." And all these words were said, as mentioned earlier, in a sitting position. In view of the aforesaid, I am requested Honourable Asiyavaden, Honourable Shakil Mohammed, and the Honourable Deputy Prime Minister to withdraw what they have said. Yes. I withdraw. I also withdraw. Thank you, Honourable members. So we proceed with the debate. Honourable Oriane Navarre-Marie. Merci, Monsieur le Président de séance. Merci de me donner l'occasion d'intervenir sur le discours du budget présenté le 6 juin par le Premier ministre et ministre des Finances. Monsieur le Président de séance, samedi dernier, il y a eu une manifestation contre une mesure particulière, c'est-à-dire la pension universelle non contributive qui sera progressivement portée à l'âge de 65 ans. En tant que gouvernement démocratique, nous respectons cette démarche. Mais nous avions déjà entendu la voix de la population et nous avions déjà agi avant même la manifestation en instituant 2 comités qui ont été annoncés par le Premier ministre, 2 comités annoncés avant même la participation burlesque de Pravin Jagnat et ses acolytes à ce rassemblement. Monsieur le Président de séance, ils mettent le feu, ensuite ils essayent de jouer aux pompiers. C'est indécent quand on se souvient des propos de l'ex-Premier ministre par rapport à la marche citoyenne de 2020, pour lui, il disait ceci: «
ceux qui pas d'accord, capables de morcer dans la marche. D'autres traitaient les manifestants, d'insignifiants. Et ils étaient là, dans la marche de samedi. Oui, nous avons entendu la colère des gens. Le Premier ministre a entendu la colère dans les marchés, dans les rues, dans les centres commerciaux. Nous avons perçu cette colère dans les regards de celles et ceux qui travaillent dur et qui se demandent « Encore un sacrifice? Pour qui? Pourquoi ?» Monsieur le Président de séance, nous aurions souhaité ne pas prendre cette mesure. Mais avions-nous le choix? Nous marchons sur une corde raide. Chaque maladresse peut nous conduire au précipice. Dieu sait que le Premier ministre et ministre des Finances a tout fait pour éviter cette mesure. Mais il y a une épée de Damoclès suspendue sur le pays. Elle s'appelle Moody's, agence internationale qui nous surveille de près après la mauvaise gestion du MSM. Des irresponsables qui étaient aux commandes du pays. Ils ont commis un crime économique, un crime contre la population et ont essayé d'asphyxier nos enfants et nos petits-enfants. L'histoire ne leur pardonnera pas. Et aujourd'hui, ils prennent la pause au milieu des selfies, des manifestants. Prenons des selfies. Non, mais, Monsieur le Président, si le ridicule pouvait tuer. Heureusement, il y avait parmi les personnes présentes des Mauriciens qui n'ont pas la mémoire courte. Ils ont répondu à ce show orchestré comme il se doit, comme en témoignent les images et les commentaires sur les réseaux sociaux. L'histoire retiendra que le Premier ministre, le vice-premier ministre et le gouvernement de l'Alliance du changement, en tant que patriotes, ont pris les décisions qu'il fallait au moment voulu. La pilule est amère, certes, mais inévitable. Un bon dirigeant fait le bon choix, même quand ce n'est pas toujours facile. Monsieur le Président de séance, après ces 10 longues années sous le règne de la nonchalance, de la corruption et du népotisme, ce budget, le tout premier de ce gouvernement, n'est peut-être pas celui que la population espérait. Mais ce budget a le mérite d'être un budget qui parle vrai, un budget qui fait face à la réalité et qui choisit la vérité plutôt que la facilité et la démagogie. Nous avions le choix de continuer à fermer les yeux ou d'avoir le courage d'ouvrir une voie nouvelle. Nous avons choisi celui du courage. Nous avons choisi le cap vers un avenir plus digne, plus équilibré, plus solidaire pour tous les Mauriciens. Dès le départ, il n'a jamais été question de simplement colmater les fissures, mais de restaurer la confiance, de réparer notre contrat social et de dire enfin que les familles mauriciennes méritent mieux que de vivre dans l'illusion dans laquelle elles ont vécu ces 10 dernières années. Et quand je parle de famille, je parle de la maman seule qui jongle entre 2 emplois pour nourrir ses enfants et du papa au chômage qui s'inquiète de l'avenir, de la grand-mère qui élève ses petits-enfants avec sa pension de vieillesse. Ce sont eux que je porte dans ma voix, dans mes choix, dans mes combats.
L'objectif, Monsieur le Président de séance, l'objectif de ce présent exercice budgétaire n'est pas de plaire, mais surtout de construire. Nous ne sommes pas là pour séduire, mais pour servir. Pendant trop longtemps, la réforme de la pension a été repoussée, sans doute par peur de l'impopularité ou par calcul électoral. Pourtant, les signaux étaient clairs. Depuis plus de 30 ans, les actuaires, les économistes et les institutions internationales nous alertent sur le fait implacable que notre système de retraite est en péril. Avec la réforme, nous garantissons qu'à l'avenir, nos enfants ne seront pas écrasés par un fardeau que nous aurions refusé d'assumer aujourd'hui. Monsieur le Président de séance, des mères de famille se retrouvent souvent contraintes de rester aux côtés de leurs enfants, non pas par choix, mais par devoir. Et nous savons que le travail d'une maman n'est pas un travail à temps partiel. À un certain âge, il devient difficile pour ces femmes de retrouver le chemin du travail, souvent en raison d'une absence de formation. Le comité mis sur pied va assurément se pencher sur ces questions en vue de leur faire justice, tant que faire se peut. Monsieur le Président de séance, la vision de ce gouvernement est de protéger les familles. Protéger les familles, c'est aussi leur dire la vérité, même quand cette vérité est difficile à entendre. Si nous fermons les yeux aujourd'hui, la facture sera lourde et la fracture sociale sera d'autant plus grande. Cette réforme dans laquelle le gouvernement s'est engagé s'accompagne toutefois de mesures fortes pour protéger les familles, les femmes et les enfants. Nous avons, malgré la situation économique difficile, fait le choix de ne pas reculer devant nos engagements sociaux. Ce budget améliore l'accès au logement, à la santé, à l'éducation, avec des investissements dans les crèches, les écoles et les infrastructures de proximité. 10 milliards ont été alloués pour atténuer la volatilité des prix des produits de base, dont 2 milliards dès cette année, protégeant directement les familles contre l'inflation. La suppression de la TVA sur certains produits essentiels, notamment sur les aliments pour bébés et certains légumes en sachet. Soutien aux familles les plus vulnérables, maintien des aides aux foyers enregistrés au SRM, prise en charge des frais d'examen SI et HSI pour les enfants issus de familles modestes. Nous élargissons l'éducation inclusive, soutenons les enfants en situation de handicap et lançons des programmes de santé préventive. Nous garantissons que les retraités nécessitant des soins à l'étranger continueront de percevoir leur pension, même après 6 mois, et j'en passe, Monsieur le Président. Pour certains Mauriciens, ce budget est peut-être difficile à accepter aujourd'hui, mais demain, il sera notre force. Il sera le socle de la dignité retrouvée. Nous avons choisi de refonder la République autour de la famille, dans une démarche profondément humaine, lucide et solidaire. Monsieur le Président de séance, permettez-moi de dire quelques mots sur le ministère qui m'a été confié depuis décembre de l'année dernière, celui de l'égalité des genres et du bien-être de la famille. Je ne peux passer sous silence l'état général dans lequel j'ai hérité de ce ministère. À mon arrivée, il régnait une atmosphère amorphe au sein de ce ministère, une certaine léthargie et une désorganisation indescriptible. Héritage très lourd laissé
par le gouvernement MSM. La situation était telle que tout était à refaire. Certaines personnes de bonne volonté avaient été mises à l'écart, mais ont aujourd'hui, heureusement, retrouvé le goût de retrousser les manches pour se mettre au service du pays. Nous avions hérité d'une situation catastrophique au sein du shelter Oiseaux du Paradis, à Cap-Malheureux, qui était en réalité un nid d'enfer pour les enfants qui y étaient admis. Mes proches collaborateurs et moi nous avons fait tout ce qu'il fallait pour remédier à la situation. Nous avons rencontré le personnel, nous avons parlé aux enfants, mais certaines personnes proches de l'Ancien Régime nous mettaient systématiquement des bâtons dans les roues. En tant que ministre, je ne pouvais plus continuer à laisser la vingtaine d'enfants au sein de ce shelter, car leur sécurité et leur bien-être n'étaient pas assurés. Il fallait prendre une décision, car la mission du gouvernement est d'assurer la sécurité de tous les enfants de la République, et en particulier ceux qui sont les plus vulnérables. Cette sécurité si essentielle, Monsieur le Président de séance, n'était plus à l'ordre du jour, en raison du comportement de certaines personnes censées protéger ces enfants. J'ai donc décidé de fermer ce shelter le 5 juin, en dirigeant les enfants vers d'autres shelters, vers d'autres abris, tout en prenant soin de ne pas séparer les fratries, les frères et les sœurs. Une enquête a été ouverte le même jour pour faire la lumière sur cette situation. Le rapport de l'enquête ne saurait tarder, m'a-t-on fait savoir. À l'heure des conclusions et recommandations, chacun devra assumer ses responsabilités. Monsieur le Président de séance, le bien-être des enfants reste au cœur de nos actions. C'est ainsi que les services de famille d'accueil de mon ministère se sont renforcés grâce au programme Back to Home and Rebonding Programs, en mettant l'accent sur la réhabilitation et la réintégration. Parallèlement, mon ministère est en train de finaliser le projet de loi le projet de loi sur l'adoption, avec l'aide de mon collègue, Attorney General, le projet de loi qui est long overdue. L'objectif de ce projet de loi, assez complexe, je dois dire, est de compléter les dispositions du Code civil mauricien en établissant un cadre juridique plus solide pour l'adoption au plan national et international. Monsieur le vice-président, à travers ce budget, le gouvernement réaffirme son engagement envers le concept de l'égalité des genres. Pour les femmes, ce budget représente un levier d'émancipation. Il prévoit le doublement des prêts pour les femmes entrepreneurs et garantit l'accès au mentorat, au marketing et au réseautage. Il préconise également la réforme du télétravail afin de concilier vie professionnelle et vie familiale. Le concept de télétravail, Monsieur le Président de séance, est une solution pendant les grosses pluies où les écoles et les crèches sont fermées. Par ailleurs, mon ministère ne ménagera pas ses efforts pour lutter contre le fléau de la violence basée sur le genre, qui détruit nos familles. Un projet de loi dans ce sens est en préparation, afin de renforcer les protections juridiques à Maurice, en élargissant les définitions de l'abus et des relations et en renforçant les mesures de protection, entre autres. En effet, ce projet de loi sera conforme aux normes internationales en matière de droits humains et garantira une approche globale et centrée sur la victime en matière de violence basée sur le genre. Les grandes lignes ont déjà été rendues publiques. Monsieur le Président de séance, alors que je viens d'aborder l'évolution de la violence basée sur le genre,
il est important de reconnaître la menace croissante du cyberharcèlement, comme l'avait expliqué mon collègue le ministre du TIC lors de son intervention sur le budget. Le cyberharcèlement est souvent utilisé comme une arme psychologique par les auteurs contre les femmes, les jeunes filles et les enfants. C'est pourquoi nous allons rassembler les principaux acteurs lors d'un atelier sur le cyberharcèlement le mois prochain, afin d'examiner les menaces, les conséquences et les mesures de sécurité en ligne nécessaires pour protéger nos jeunes ainsi que les autres membres de la famille. Cette initiative, Monsieur le Président de séance, nous permettra d'élaborer une feuille de route nationale guidant une action coordonnée pour lutter efficacement contre le cyberharcèlement. Monsieur le Président de séance, avec votre permission, je vais dire quelques mots sur la situation au niveau de ma circonscription. Après 10 ans du règne du MSM, le constat est affligeant. Il y a un sentiment d'abandon dans cette circonscription, connue pour être une région fortement habitée par les travailleurs, les pêcheurs, les marchands ambulants, les ex-travailleurs de la zone franche et d'autres cadres. 10 ans, Monsieur le Président, c'est beaucoup de temps perdu. Ce qui veut aussi dire qu'il y a énormément de travail qui nous attend, et j'en suis pleinement consciente. On s'est mis à la tâche, mes 2 collègues et moi, depuis décembre dernier, et je dois vous dire que le nombre de problèmes qui sont restés sans solution dans cette première circonscription de Maurice est incalculable, notamment en ce qui concerne les régions où les habitants sont souvent victimes d'inondations, qui sont notamment à Canadailleux, Sable-Noir, Richelieu, La Tourelle, Débarcadère, Jean-Blaise, Firinga et une partie des morcellements de Pointe-Sable, entre autres. Depuis janvier de cette année, des discussions ont été entamées avec les autorités concernées, notamment la National Development Unit, NDU, la Land Drainage Authority et la municipalité de Port-Louis pour trouver des solutions permanentes aux problèmes d'inondation. Dans ce contexte, je voudrais saluer mon collègue, le ministre des Infrastructures publiques, qui a alloué quelques 100 millions de roupies dans ce présent budget pour des travaux pour limiter le plus possible les débordements en temps de pluie à la rivière Saint-Louis. Ces travaux consisteront d'une part à rehausser et élargir le pont Roussel et d'autre part à hausser le mur de soutien le long de la rivière Saint-Louis pour contenir les débordements. Nous avons engagé des discussions avec les habitants du morcellement Ré à Pointe-Sable pour trouver une solution à un gros problème de circulation dans cette région. À Richelieu également, les discussions ont été engagées sur le problème d'inondation. Cette région, Monsieur le Vice-président, vous êtes au courant, a été trop longtemps négligée. Je compte bien, mes 2 collègues et moi, nous comptons engager une discussion citoyenne avec les habitants de la circonscription numéro 1 afin que chaque roupie dépensée soit effectuée pour le bien-être et leur sécurité. Monsieur le Président de séance, quand le sage montre la lune, l'idiot ne voit que le bout de son doigt. En effet, je suis avec le vice-premier ministre les 2 seuls rescapés du 60-0 de 1982 et je suis fière d'avoir participé à cet exploit encore une fois lors des dernières élections générales de novembre 2024. À chaque fois que le MMM a été au gouvernement, nous avons assumé nos responsabilités et nous avons fait ce qu'il fallait faire sur le plan économique, social et législatif.
Et cette fois-ci encore, nous allons le faire sous le leadership du docteur Navin Ramgoolam, le Premier ministre de ce pays. L'ancien régime qui a précipité notre pays au bord de la banqueroute peint chaque mesure budgétaire comme un exercice d'austérité destiné à asphyxier le peuple. Contrairement à leur approche, qui a laissé nos concitoyens dans la précarité, notre gouvernement a décidé de bâtir un véritable socle de protection sociale. Monsieur le Président de séance, ce budget est un acte de vérité. Il ne flatte pas, il construit. Il ne promet pas le ciel, il nous évite l'abîme en nous tirant vers la prospérité. Il ne cherche pas à plaire, mais à protéger. Quand une famille vacille, c'est tout un pays qui tremble. Ce budget, au-delà des chiffres, des réformes et des lignes comptables, est une main tendue vers celles et ceux qui, chaque jour, portent la solidarité et le lien social. Il ne s'agit pas seulement de parler d'égalité et de justice, mais d'incarner et de pratiquer chaque jour l'engagement qui les rend possibles. La transformation de notre société repose sur ces actes quotidiens où, avec courage et détermination, nous remettons en question des structures obsolètes pour construire un avenir inclusif et harmonieux. Chaque obstacle surmonté et chaque voix écoutée nous rapproche d'un monde où la dignité et le respect de chacun ne sont plus de vains idéaux, mais bien les fondations de notre vivre ensemble. Et ce gouvernement s'engage à transformer nos aspirations en actions concrètes vers une égalité réelle et durable. Je vous remercie. Honourable Mr. Adjourned. This is Adjourned. Honourable Mr. Adjourned. Minister, is it? Mr. Deputy Speaker, sir, like many of my colleagues in this chamber, I rise today with a profound sense of duty. Duty to the people who have placed their trust in us, their hope in us, and duty to the generations who will inherit the consequences of the choices we make today. This budget is therefore not just about numbers. It defines the new Mauritius we aspire to build. The decisions we take today will define who we are for decades to come, because Mauritius can and must do better. We face some hard realities: an aging population, a shrinking workforce, unsustainable social obligations, intensifying global competition for talent, the existential threat of climate change, and an economy weakened by years of reckless populism. So, Mr. Deputy Speaker, sir, my intervention will be in two sections. First, I will speak about my ministry, Financial Services and Economic Planning. I will then go on to speak more widely on the budget. So let me share how this budget aligns with the financial services mandate of my ministry, and how it paves the way for sustainable growth, financial stability, and international competitiveness. The financial services sector is the first pillar of our economy, contributing 13.4% of GDP and employing directly more than 19,000 highly skilled people and many more indirectly. It also accounts for 68% of corporate tax revenue, 15.4 billion rupees, and 34% of PAYE collections, 4.3 billion rupees. Yet today, the sector faces serious challenges after years of complacency in the face of fast-changing global competitive environment.
If Mauritius is to remain relevant in this environment, we had to act decisively. And that has been the driving force behind the strategy that was recently approved by Cabinet, Rethinking the Future of Financial Services Industry 2025-2030. It is not just a vision, it is a concrete and actionable plan that rests on 5 pillars, each grounded in today's realities and tomorrow's imperatives. We have set ourselves very ambitious goals and KPIs, as we know this is one sector that has huge growth potentials. It proposes actions around thematic pillars. First, enhancing ease of doing business and reducing the cost of doing business through regulatory streamlining, eKYC, and turnaround benchmarks. Second, diversifying and modernizing financial products, including fintech, sustainable finance, wealth management, family office, and capital markets. Third, rebranding the Mauritius IFC with a coherent and national promotional strategy. Fourth, strengthening international market presence, the Mauritius IFC brand visibility and attractiveness, particularly in Africa and Asia. Fifth, addressing human capital gaps by aligning training, improving incentives, and engaging diaspora talent. We are building a vibrant fintech ecosystem with a national strategy developed alongside the UN Economic Commission for Africa to simplify regulation, fast-track licensing, and attract startups in blockchain, digital banking, and payments. A dedicated fintech unit at the FSC and targeted global outreach will strengthen Mauritius' position as a leading fintech destination. Mr. Deputy Speaker, sir, we stand at a pivotal point in our journey. We have at our doorstep two of the world's most dynamic regions, India and Africa. India has been instrumental to the growth of our financial services industry. We may be a small nation of 1.2 million people, while India is the country of 1.4 billion people. But we share the same ancestral heritage, culture, and traditions. For years, Mauritius was the first FDI driver in India. But following the amendment of the Double Taxation Treaty under the MSM government in 2017, Mauritius lost its place to Singapore, and we are now consistently the third driver after Singapore and the US. We are working with the Indian government to mitigate the issues, and we are very confident that there will be some positive outcomes soon. Today, India is set to become the world's third largest economy, and we can be part of this exciting growth story through our strategic partnership and the very special relationship that we share with India. Africa, of which we are one of the tiniest nations, is the future. It is the youngest, fastest growing continent on Earth. By 2050, 1 in every 4 people on the planet will be African. The continent is on an exciting growth path and attracting tremendous investments. We are an African country. We can and should position ourselves to be a partner and become part of that incredible growth story unfolding at our doorstep. Just last week, Financial Times published a ranking of the top 130 companies in Africa. And guess what? Mauritius had the 4th largest number of companies after Nigeria, South Africa, and Kenya. More than $80 billion of investment have already flown through Mauritius into Africa. And we host over 1,000 funds, a substantial part of which is Africa focused. Looking ahead, we are moving decisively from strategy to execution.
the Financial Services Consultative Council is being reconstituted to steer implementation, working in close collaboration with the industry stakeholders, which will serve as a permanent platform for dialogue between the public and private sectors. Mr. Deputy Speaker, sir, we are fully aligned with the principles of fiscal consolidation outlined in the budget. At the same time, we need to safeguard the momentum of the financial services sector. Measures like the fair share contribution and the qualified domestic minimum top-up tax are perceived by the industry as a setback. And we understand that we need to protect the international competitiveness and attractiveness of our financial center. But as the Prime Minister has said in the budget speech, this is a temporary measure until we weather the storm in a couple of years. And my ministry remains fully committed to upholding Mauritius' reputation as a sound and responsible jurisdiction while working with stakeholders to ensure that the new fiscal tools do not weaken our global edge. Moreover, at the heart of our strategy lies a firm national commitment to combat money laundering, counter financing of terrorism, and uphold the highest standards of integrity. Compliance is essential to our financial integrity, and we are preparing for the 2027 mutual evaluation by the Eastern and South African Anti-Money Laundering Group, ISAMLAG. The stakes are high. Like Moody's risk of downgrading, we cannot afford to be grey-listed again. That is why we are treating this as a national priority. A whole-of-government effort is underway to ensure full technical and institutional readiness. When I took office, one of the most urgent inherited challenges was the long overdue second national risk assessment. This exercise has now been completed. We are now moving quickly from diagnosis to action. A new national AML-CFT strategy and action plan has been finalized. A dedicated committee is seeing implementation, working closely with public and private sector stakeholders to ensure alignment with international standards. Legislative reforms are also progressing, and a new bill is under preparation to reinforce our regulatory space. With support from partners like the World Bank, we are strengthening coordination and building capabilities. Mr. Deputy Speaker, sir, the success of these efforts depends on strong systems and procedures, and just as importantly, on a culture of governance grounded in integrity. That is why we are advancing institutional reforms to embed transparency and accountability across public life. As part of this budget measure, my ministry is committed to produce a public sector code of good governance. This will serve to set clear expectations of conduct and governance. At the same time, the Financial Reporting Council is expanding its oversight. In the year ahead, it will review 120 annual reports from public interest entities. These steps are vital to reinforcing trust and ensuring that integrity becomes the standard of practice. I now turn to economic planning. The bold reforms in this budget, from pension adjustment to fiscal consolidation, will only fulfill their promise if they lead to lasting structural change and long-term economic transformation. One of the most consequential decisions we have taken is the return to long-term planning. Our traditional sectors are in decline. Our colleague, the Minister of Agriculture, spoke about sugar production, which has nearly halved over the last 2 decades, from 550,000 tons to 286,000 tons. Same for textile manufacturing and exports, once our biggest employer, now in decline. Our export-oriented enterprises have gone from 501 to 228 enterprises.
Tourism is showing its limit. We are a tiny island. How many more hotels can we build? So where will future growth come from? We have to define these future pillars of growth and shape a roadmap to develop those sectors with determination. For too long, economic planning has been more of slogans and announcements rather than serious policy-driven approach. The Access report recently noted that out of 137 capital projects announced in last year's budget by the previous government, 95 were either identical or closely resembled those announced 2 years prior. An economy cannot be run like a recycling machine, Mr. Deputy Speaker, sir. So with Vision 2050, we are defining the national trajectory, a framework that addresses our development challenges and positions Mauritius to adapt and compete in a rapidly changing world shaped by technology, climate change, demographics, and global economic realignment. To translate this vision into results, we are also preparing a 10-year national development plan. While the Vision 2050 outlines where we want to go, the 10-year plan sets out how we will get there, ensuring policies alignment across the various ministries and departments. It will also require that limited resources are invested in priority sectors. This process will be inclusive. Broad consultations are being launched across the public and private sectors, civil society, and academia, because lasting reform must be built together. Our economic development plan will focus on the medium to long-term investment in key sectors, public sector performance, and service delivery to the people and to enterprises. A robust monitoring framework will ensure we track progress and measure impact over time. Mr. Deputy Speaker, sir, this is how we move from short-term fixes to long-term foundation, and how we build a more resilient, inclusive, and future-ready Mauritius. And in this new Mauritius that we are aspiring to build, we must not forget those who will invest and create jobs and prosperity. Our enterprises, big and small. Too often they are shunned. Our priority today and tomorrow remains economic growth. Growth is not created by government. A vibrant private sector is the cornerstone of a country. They create jobs, they reduce poverty, and they bring prosperity. People do not need handouts. They need well-paid jobs. And when I say a vibrant private sector, please do not misunderstand this for the traditional private sector or the big corporates only. A vibrant private sector is also the small and medium enterprises out there toiling day and night, vegetable and food growers, women entrepreneurs, SMEs, self-employed, professional. This crucial sector of our economy provides some 278,000 jobs. We want to see more of them. Overall, the private sector employs more than 480,000 people, that is 80% of our workforce in the country. Many of these enterprises are facing existential crises with rising costs, rising labor costs, and acute labor shortages. Isn't this a paradox, Mr. Deputy Speaker, sir? Social benefits rising exponentially while we are importing so many foreign workers. Today, from the bakery to the factory to the construction sites, this country has no other choice than to employ foreign labor. So the private sector, small and large, are being asked to make an extra effort today towards increasing government revenue through taxation. Let me say this to all the entrepreneurs out there. We understand that this could be a bitter pill. We understand that you need an attractive and sustainable business environment to continue investing. We understand that you mobilize private capital
It is not just for your benefit, but also for the benefit of the wider economy, the workers, and society as a whole. And again, as the Prime Minister has announced, this extra effort is a temporary measure that should last 2 to 3 years. Mr. Deputy Speaker, sir, let me now move to the second part of my intervention. If we look back half a century ago, two most eminent Nobel Prize winners, James Meade and V.S. Naipaul, had predicted a bleak future for Mauritius. But the people of this country proved them wrong. Successive governments took the difficult measures and seized the opportunities provided by our evolving demography. We diversified our economy from sugar into textile, tourism, financial services, and real estate, creating jobs and prosperity. We invested in education. Free education in 1977 was a game changer. Jobs, higher education, medical care, and access to education, higher income, transformed lives up and down the country. Many people came out of poverty, and this laid the foundation for the emergence of the middle class and the economic and social mobility that followed after independence. We increased our income per head nearly 50 times in dollar terms since independence. Yes, 50 times. And it's important to remember this. These advances were not gifts of history. They were built on certain core values, values of discipline, of hard work, and entrepreneurial drive. This is what forged modern Mauritius. And let us not forget that, Mr. Deputy Speaker, sir. Former Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong once said, and I quote, "Now we too should fulfill our obligation to our children and grandchildren. We must not erode the patrimony, nor should we burden future generations with debt nor mortgage their future. We are beneficiaries of our forefathers' sacrifice and vision, but we are also trustees for future generations. Are we now to consume what was meant for our children? Mortgage their future under the weight of unsustainable debt? Squander their future pension money? No. Our first responsibility is to them. Leadership is not measured by applause in the streets. It is measured by the courage to act before crisis becomes collapse. And the Honourable Prime Minister has said this during his speech, but it is important that we repeat this because a lot of people still are confused or spreading false information. First is that we are not changing the age at which people retire in this country. The retirement age is already at 65 years. Second, the universal pension is non-contributory. We are one of the very rare countries in the world where universal basic pension is 88% of the minimum wage. And today we are facing demographic headwinds. Our population peaked to 1.2 million in 2021, but the working age population peaked somewhere back in 2015. So our working age population is shrinking. The population age above 60 has increased from just over 100,000 at the turn of the century to reach an estimated 260,000. Yes, an increase of 160,000 people over 25 years. That's almost 15% of our population. And while the increase in longevity is something to rejoice, as it reflects our economic development and improvement in healthcare, we also need to ensure we are caring for the elderly, especially as when they need more support as they grow older. The graying of our society requires a planning that has been ignored for the last decade. It is high time to address that omission.
We need to be caring for those who are no longer independent, provide adequate care facilities for those in need. And we are heading into a demographic cliff. If we thought where we are is concerning, we should probably be even more concerned about what is about to hit us. Our population is projected to further to reach 1 million in 25 years. Yes, that's a loss of 200,000 from the peak. The number of people aged above 60 will be close to 350,000 people. That is a third of our population will be above 60. If no decision is taken, it will only go downhill from there. And yes, the structure of our society, as we know, is changing fast. But as the saying goes, if we fail to prepare for the future, we prepared to fail. Across the world in Europe, but also developing countries like Brazil, Vietnam, and closer to us, Seychelles, Ghana, and South Africa have faced this reality with courage. Let us speak plainly, Mr. Deputy Speaker, sir. When we took the helm of the country in November 2024, the nation had lost its way. We had drifted. Like a ship that had lost its compass, we were heading towards a storm. We had consumed too much, government had borrowed too freely, they had delayed reforms for too long. The MSM government poured billions into politically convenient projects, ignoring national priorities. Corruption and mismanagement were allowed to flourish. Consider just one example, the BAI crisis, 24 billion rupees. 24 billion rupees would pay the basic retirement pension for all our 250,000 senior citizens for nearly 7 months. And this is just one example of mismanagement. Week after week, in this very chamber, we have learned about the magnitude of their reckless management driven by greed and corruption. 6 billion in the Betamax payout. This could have bought 2 years of rice supplies for Mauritius. 1.9 billion on the Neotown fiasco. This is equivalent to the whole budget of the Ministry of Foreign Affairs and International Trade, and multiple times the budget of my ministry. 4.7 billion on the Côte d'Or sports complex, billion lost through irregular procurement, and the list goes on. None of this was free money, Mr. Deputy Speaker, sir. Much of these sums were borrowed by the then government, and the consequences turned the lives of our citizens in a living nightmare. Now, the people of this country are getting impatient. They want to see the change that they voted for, and they want to see that change now. But my fellow citizens, a country is not like a computer game where you just press the button and the ship changes direction instantly. Meaningful change will take time. Change is like turning a large ship at sea. You cannot spin it around instantly. It requires time, it requires steady hands and careful adjustment to shift its course. But once it starts turning, its new direction becomes unstoppable. So do not lose hope. You voted for a team that brings wisdom, that brings honesty, and that brings integrity. You voted for a team that brings competence, credibility, and determination to do what is right for the people. You chose truth over illusion, results over rhetoric. And let me say this clearly, we do not have the moral right to push these reforms and the burden into the next generation. We need to fix the broken foundation. We can no longer do business as usual. This first budget is the beginning of a new chapter of our national renewal. We recognize, Mr. Deputy Speaker, sir, the anxiety from our elderly citizens regarding the pension reforms. Their voices matter, but leadership is not about doing what is easy. It is about doing what is right.
This is why, Mr. Deputy Speaker, sir, we are supporting the Prime Minister and the Minister of Finance and the Deputy Prime Minister with resolve, because they did not choose the easy path. They chose to lead with courage, explaining tough decisions clearly and keeping the country together in difficult times. Mr. Deputy Speaker, sir, Mauritius stands at a turning point. We have to steer the ship away from the storm. The path ahead is calling for effort and national discipline. It begins with something simple and essential: the recognition of who we are, where we come from, and in what direction we are going. From independence, the people and the enterprises work hard to produce prosperity. We seem to have lost that sense of collective effort and values. Go abroad, and you will see the Mauritian spirit. From Australia to Europe, UK, France, Canada, US, our diaspora is the pride of our nation. They work extremely hard, as they know there is no such thing as free lunch. Their drive, determination, and entrepreneurial spirit makes their parent and family very proud back home. Yes, this government is asking for effort, but the government is also leading by example. Let me say this to the nation. Every single week, the Prime Minister reminds us all at Cabinet meeting, there is no money. Do not spend if it is not critical. Any project that comes to the Cabinet, the financing is scrutinized before bringing it there. At my own ministry, when we were preparing the budget, I told my officers, we will need to do more with less because there is no money. This is not a journey that the government can take alone. It is a shared undertaking. The test of leadership is not to avoid difficult decisions. It is a guide. It is to guide a country through with courage, fairness, and care. And that is the responsibility we have accepted, and that is the responsibility we will honor. Because the future of Mauritius must be one that we build together. Mr. Deputy Speaker, sir, before I finish, let me refer to what the Honourable Leader of Opposition said the other day. His mockery of my conversation in Bhojpuri, our ancestral language, is a truly remarkable display of wit, fair bouffon at its finest. I would like to believe that I have put Bhojpuri back in the mainstream across this nation. But people up and down the country, from Goodlands to Suliac, from Flac to Triolet, proudly communicate in Bhojpuri. Yet during his 10 years in government, he never once spoke the language of the people he claims to represent. Instead of serious debate, he resorts to mockery and making fun. He forgot that this is a new era of democracy in our parliament, not the mockery they had made of it during the past 10 years. He forgot that these are grave times in the history of our country. He forgot that his government has left this country in a huge mess, which caused so much suffering to the people. The citizens expect solutions, not cheap rhetoric. So, Mr. Deputy Speaker, sir, with your permission, let me say this loud and clear. Aap meri bhasha ka tamasha banana choro. Stop making fun of my language. I translate, stop making fun of my language. Aap meri bhasha, meri sanskriti ka mazak banana choro, hasi banana choro. Stop making a mockery and a laughing stock of my language. It's an insult to all Bhojpuri-speaking citizens. Let's focus on the real issues and deliver tangible results for the nation. But he also said one thing, Mr. Deputy Speaker, sir, which was not translated. He said, Ab ka bolba beti, beti. What do you say now, my daughter? And I have only one thing to say. Leave my late mother out of this. Thank you.
Next, Honourable Damwe. Mr. Deputy Speaker, sir, I beg to move for the adjournment of the debates. The motion need to be seconded. Seconded by the Deputy Prime Minister. So the question is that the debate be now adjourned. Those in favour say aye. Those against say no. The ayes have it. Honourable Prime Minister. Mr. Deputy Speaker, I beg to move for the adjournment of the House to tomorrow, Tuesday, the 24th of June at 11:30 a.m. Seconded. Motion is seconded by the Deputy Prime Minister. So the House stand adjourned. Adjourned.